Всем здравствуйте. Сегодня у нас очередная встреча с Бханте Метта. Наши вопросы. Где и как сохраняется и транслируется из жизни в жизнь камма существа? И как персональная камма соотносится с понятием безличности, анатта? Bhante, the first question is where and how is stored and transmitted from life to life the karma of a being, and how personal karma corresponds to Anatta. Please repeat the question again. What is it? Where Yeah. and Where? how the karma of a being is stored, and then how the karma is transmitted from one life to another life, and how this karma, and actually the second part of this question, and how a personal karma correspond to Anatta, Anatta. to non-self. Yeah, so basically, I think, that's a... Как это соотносится, да? Three Анатта. questions in one. Это три, получается, вопроса, да? В одном. Ну, по сути, о том, где камма сохраняется, да, и понятное дело, для того, чтобы она транслировалась вообще, каким образом это происходит, и каким образом, если камма личная, она же относится лично к существу, да, конкретному, каким образом это соотносится с понятием безличности. Вот, может быть, как-то еще своими словами дополни, если есть. Ну, получается, да, три вопроса. Ну, все об одном, просто с разных сторон, как бы, да. Очень расхожий вопрос, очень часто его слышать приходится, редко внятный ответ на это получается слышать. Yes, Bhante, I can also repeat this question one more time. Okay. Like the three parts, no? Like the three parts. Yeah, it's actually like kind of three parts. The first one is like where the... how, and Anatta, right? Yeah, like where it is stored, and then how it's like transmitted from one life to another life. And so as a Kamma is like a personal thing, then how it corresponds to the concept of Anatta or non-self. Okay. So we start with the first one, where it's stored. So we just start with something we know. For example, a book or a piece of paper. The things you can write down on a piece of paper, it's called the hard copy, right? Or even before that, they used to carve on stones, right? Big stones. But very little you can carve, right? Not much, no, not like you need many stones, no? And then the papers came, right? So it's more subtler, and you can write a lot of things, no? 1,000 pages, 1,000 books, no? And then came like things like maybe the audios, no? Or the magnetic tape, no? And then the floppy disk, then the CDs, DVDs, like that. So now we have like cloud storage, no? Before, I remember when we were old school, no? So we had the magnetic tapes, and it was limited, no? 60 minutes or 90 minutes of even a talk, no? It was like limited for 60 minutes. We used to record the same thing over and over, no? On the same. Then came the CDs and then the DVDs, but more storage. Now they have this cloud thing. So I don't know much detail, but more it goes from, take from example, the stone, and more it is towards the energy. The capacity is more. Okay? Да, то есть сначала люди хранили информацию на камнях, то есть они что-то выдалбливали в камнях. Вот, потом
Ну, таким образом в камне можно выдолбить, ну, как бы не совсем, только большое количество, маленькое количество информации, потому что очень такой трудозатратный процесс. Со временем, со временем появилась бумага, вот, и люди уже начали использовать бумагу для того, чтобы сохранять там информацию, вот, ну, вот такие методы, они, да, называются жесткой копией. Вот. И потом со временем начали появляться все новые и новые виды источников, как люди сохраняют информацию. В какой-то момент появились эти магнитные источники. Вот, и они сначала были очень такие маленький объем занимали, то есть там по 16 минут, потом в какой-то момент появились CD-диски, DVD-диски, там до этого были тоже флоппи-диски, и сейчас вообще у нас облачное хранилище данных. Вот, и то есть вот этот весь процесс от камня до облачного диска, то есть чем больше это все идет в сторону энергии, превращается в энергию, тем объем становится больше. Yes, Bante? Ah, so that is about storage, and not only that, before people used to use like even the objects they used to use, right? For example, like the telescope, or how to say something for the like the play the audios, right? Or they used to draw, no, before, and even the cameras, they had like film rolls, no, reels, and then only a limited amount can be taken, right? But now we have this new technology and digital age. It's not like any how to say physical matter. It has like this energy, and then there is some physical part, but there's more energy, and then you can take like a lot of even photographs, no, not just like the ones we used to use the reels, no, that had to be developed and a lot of time. So likewise, even the different aspects of things like the seeing, the hearing, the tasting, and the body, more it's close to the energies. The input also is higher. Like the mics gets more and more powerful, no? The cameras become more and more powerful, right? It becomes maybe smaller, and then maybe like the physical part also less and lesser, and more towards the how to say the energies and all, the technology and all. Then more details so it can take also. So not only the storage, the other inputs also. More it's close to the energies, it can do a lot of things. Okay. Да, ну и раньше люди тоже там использовали аудиопроигрыватели или там, ну там, или что-то рисовали, или там тоже фильмы, для того, чтобы проигрывать фильмы, нужны были тоже физические носители, пленка. Вот. И, ну, таким образом, да, в те времена количество информации, которое таким образом передается, оно очень ограничено. Вот, а в современность, вот, то есть в наш цифровой век информация, да, в основном хранится уже в виде энергии, то есть есть какая-то часть, которая физическая часть, но большая часть уже в виде энергии, то есть вот это все идет в сторону энергии. Таким образом, сейчас уже можно делать огромное количество фотографий, вот, то есть они все занимают, то есть такие носители вмещают очень много фотографий, и вот, то есть чем больше все идет в сторону энергии, тем больше можно хранить, и также, ну, то же самое можно сказать про наши органы чувств, про зрение, про слух, вот, про вкус.
Вот, и это как будто бы, да, камера становится все меньше, меньше и меньше, то есть там все, часть, физическая часть становится все меньше и меньше, а то, что вот энергетическая часть становится больше и больше, и поэтому чем больше это вот идет в сторону как раз энергии, тем способностей больше. И то же самое касательно входного сигнала, то есть чем вот входной сигнал стремится тоже в сторону энергии, тем как пропускная способность тоже становится больше. So, for example, the way we identify each other now. So, the people we know, oh, this is Vasily, this is Pavel, or this is the Sunday discussion time. These are the people who are participating. So these facts also, and all these details, of the things we are using, the devices we are using. And not only that, if you say like each individual, just in this present moment, when we just say I am Bante, or like I am with my name, when I say that, I don't have to specifically remember what was I when I was just 1 year old. In the first week, what happened, second week, what happened, like that. I don't have to go through all the detail. I just with a uh, remembrance or a thinking of, if I'm saying like I am, I. So what happens is, so I or me or my, like that. When we use all those details, we don't have to remember one by one unless something happens. No, we meet with accident or something of injury or something like that, and we forget the past. No, unless that thing happens, we don't have to even recall each and every thing. We can just like bring all the details at once, and we can say I am Bante. Or each individual, they don't have to recall, no. So even the things that are good and the bad, all this, just with the maybe one letter or two letters, so just to say I, it all comes there in this moment. Also, we can bring all those details in this life even, just with the remembrance of just a letter even. Okay. Да, и то, каким образом мы идентифицируем друг друга, например, да, там, вот мы говорим, вот Василий, там, Павел, вот у нас сейчас обсуждение, воскресное обсуждение, или вот это участники дискуссии, или когда мы, например, говорим там «я», или там «я есть», то в этот момент нам не надо вспоминать вообще всю информацию, которая была до этого. Ну, когда мы, например, говорим «я» или «я есть», но при этом нам даже не надо вспоминать информацию, там, то, каким я был, там, когда мне был 1 год, или там, что было через неделю после этого, что было еще после этого. То есть вот это все прошлое, мы его не вспоминаем, но вот эти все детали, они как бы автоматически всплывают. То есть только мы называем одну букву, один звук «я», и вот эта вся информация, она как бы, да, появляется, она всплывает, и нам не надо даже ее стараться вспоминать как-то специально. Мгм. Okay. So even now, though we are talking like this, the way we should be. For example, I should put these headphones, no, earphones. I should talk like this. I should put this device like this. I should do all these details, or even about all these things that are happening around us. Their history, everything. Oh, you have to switch on this button. You have to press this. This is how it works. All this information, even in this present moment, and even the way to sit, how to sit, even
the seeing, the listening, the talking, all these things, even the movements of our hands and fingers also. There's a massive amount of data and information. And even to think about this question, what should I say next? And you can go through it in many ways, no? And so if you add ego and all these things, then it takes even more. Will I look like a fool when I say this, no? Or will I look very wise, no, when I say this, no? And you can add more and more things even. And not only that, we have an idea of everything that is happening, like at least around our close proximity. And not only that, we know our around what is happening. And maybe if you are like close to a window or something, like you know that when the vehicles are going. If you hear some unusual sound or something, you know that is not a normal thing. So though we think like we are doing one thing, even in this moment, we are doing like hundreds of things in this moment also. Just to put this word out, we are doing like a lot of things. Okay? И все вот все то, как, например, да, ну, Банте говорит, вся вот эта информация, как, например, использовать гарнитуру, как вот ее вставлять, как поставить телефон перед собой, там информация о том, как там, например, включить свет, если там, ну, вот, там то, что надо нажать на кнопку, там свет включится, и то, как, например, даже сидеть, как держать правильно осанку, как там тело двигается, как происходит определенное движение. Вот, и это все, это включает в себя огромное количество информации. Вот, чтобы вот это все знать, понимать. И если мы еще включаем сюда, добавляем эго, то есть там как я сижу, как я выгляжу, то тут еще добавляется к этому еще большое количество информации. Или там, если мы, например, сидим возле окна, и мы услышали звук какого-то транспорта, то мы знаем то, что вот это какой-то определенный транспорт. Или если мы услышали какой-то незнакомый звук, то мы понимаем то, что это что-то неестественное, что-то что-то необычное. Вот, и поэтому даже вот в один момент мы делаем сотни различных вещей. Вот, и даже для того, чтобы сказать одно слово, тоже у нас происходит огромное количество вещей в уме. Yes, Bante. So in this present, so if I use many equipment or books to write all these things, it will take me ages, and I will need like many equipment, right? If it was physical equipment, just to in this moment to check on these things and do this, the lighting, and then the words should I speak, what I should speak. If I use equipment for those, then I will have to use a lot of equipment also, right? If it was books, oh goodness, no. If I started writing all this, then how to keep the body straight, no? How to control, like use the phone, how to put the earphones in the ears, right? How to keep how to move the body. What if the light goes out? What should I do? We have all track of all these. Even you all, if you like switch on the camera, should I switch off the camera? What should I do? Should I not make too much noise? If something is going, like quickly to switch off something. All these things are happening in the present moment. But if I use like for each job or each action, if I use like machines, or definitely if it was books or stone carvings or something, it would take for ages, no? And the thing, but what happens is, because it's energy, physical and mental energies, you can do so many things in a very short proximity or time period. Just like those things, like when you had the stone carving, not much. They were big, you had to work and a lot of things. But when it became smaller and smaller,
It is physical energy, right? And then that also when it was more close to more and more energies, for example, like the cloud systems or something, even the the content that it can store is very high. Before we were talking about megabytes, right? Now it's like gigabytes, terabytes or something, no? So like, and it can go more and more. So more close to the energy, not only it can store, it can do so much. Physical also same, mental also same. Да, и если использовать книги для того, чтобы записать вот эту всю информацию о том, как вот сидеть, как я должен использовать там телефон, как мне двигать свое тело. Если вот эту всю информацию, которая у нас есть в уме, и взять и записать в книге, то это потребуется сотни лет для того, чтобы это все записать. Или если использовать какое-то другое там оборудование, другие устройства для хранения этих данных, это все потребуется, да, огромное количество времени, чтобы всю эту информацию перевести в эти источники. Вот, и да, и если, ну, то, как это происходит в уме, там, в теле, да, это физическая и умственная энергия, и поэтому можно делать такое большое количество вещей за короткий промежуток времени. Вот. То есть, да, если раньше были камни, то если ты информацию какую-то вдалбливаешь в камни, то не так много получится сохранить, но потом, когда все эти источники информации становились меньше и меньше, и когда они все приближались к энергии, то количество информации, которую можно сохранить, все больше и больше. Вот. И не только даже количество информации, которую можно сохранить, а то, что они могут делать в короткий промежуток времени, становилось все больше, больше и больше. То есть сначала мы измеряли информацию там в мегабайтах, потом в гигабайтах, терабайтах, и это все может увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. То есть чем ближе это к энергии, тем больше вмещается информация, и тем больше еще может происходить за короткий промежуток времени. Угу. And just think, for us to have this meeting or so discussion, because we are like using more technology or more close to energy. Think like what if like I had to come physically to each one of you all, right? It will take like years to have a meeting, right? Then I had to come on a ship or something before it, either on foot or a ship or a horse, or we cannot. So anyhow, then but now since we are using yeah, we need these different kinds of like equipment, but still it's like that's why soon as we are talking from one end, we can hear maybe a very slow slight delay, but we all can hear, no? It's like we are all in one place, right? So so we can see like more with the energy also more close, even easy to communicate. It happens so fast. If it was letters, it will take ages, no? Maybe months. Those in those days, right? If it came on a ship and then by land and all these things, no? But now it's so fast. It's like people are just in the same place and they are discussing, right? In different corners of the world, even. So even that we are also now doing this because of it's more and more close to energy. И даже если подумать о том, вот, о нашей текущей встрече, вот, это все возможно, мы можем проводить эту встречу тоже, потому что все это происходит все ближе и ближе к энергии. Те технологии, которые мы используем, они близки к энергии. Вот, то есть, ну, конечно, нам, да, надо использовать какое-то
физическое оборудование тоже для этого, но вот эта вся встреча возможна только потому, что вот эти, да, технологии, они близки к энергии. Теперь, если представить, если бы, если бы у нас этого не было, я бы там физически тогда должен был бы прийти к каждому из вас домой для того, чтобы поговорить, то это бы все заняло там месяца и года. Вот. А если еще даже говорить про то, как это было раньше, когда там люди сходили там пешком или на корабле, или на лошади, то это заняло бы еще гораздо больше времени. То есть вот таким образом, да, мы, конечно, мы можем общаться, мы можем слышать и видеть с какой-то небольшой задержкой, но все равно создается впечатление, как будто мы все находимся в одном месте, в одной комнате, как в разных углах одной комнаты. Вот. И таким образом ну, технологии нам позволяют в том числе, да, быстрее общаться, вот, то есть все происходит очень-очень-очень быстро. Вот, если бы там представить, например, что мы бы общались тоже письмами, как это было раньше, то такое бы наше общение, оно бы тоже там затянулось там на дни, на месяца. Вот, а так, вот, да, чем все ближе и ближе к энергии, тем все происходит быстрее. Мгм. Yes, Bante? So just think all these technologies are made by a human mind, right? Yeah, they are physically also it has some involvement, but no, and all this technology what we were talking all this time is made by a human mind, no? Maybe many humans, but really if you take it the common aspect, it's made by a human mind. So see the power and the capacity of a human mind, and still there is nothing that can be compared to that. So what happens is this human mind is so powerful than all of it. Still, it's created by this, no, by the human mind, uh, all these technologies and all these things, and um, it has so much more even capacity and ability, capacity as well as ability, even more than all this technology, and it even acts very fast. I'll tell you example of it. Мгм. Да, ну и все эти технологии, которые мы используем, которые вот мы до сих пор обсуждаем, они все сделаны человеческим умом. То есть у них общий аспект всех этих технологий, то, что они сделаны человеческим умом. И человеческий ум, он имеет огромный потенциал, огромную мощь. Вот, он, да, очень мощный. Вот, и его потенциал, его мощь, она даже гораздо еще больше, чем потенциал и мощь вот этих технологий, которые мы, да, обсуждаем. Мгм. So once he said they did the experiment, they in one corner of the world they took a hen and her eggs, and then what they did was it seems like they put her in a place like an environment that no external like signals and all could reach, but they kept her alive, uh, and they could check what was happening, and then the egg they took it to like the opposite side of the world, very far, uh, and they put it in an environment just like where the mother is, like sealed. Even like mobile or any microwave or any kind of signals could not penetrate. uh, Any kind of signals could not penetrate, but they had some way they could check, maybe like a draft or something that they could measure or check. And it was said whenever the mother hen she was reacting in some specific way, uh, they had connected to these eggs and all, and the eggs in the other corner of the world they also started reacting, and when they checked the time duration it was the same. And this is a hen, an animal, not even a human.
Okay. Был один эксперимент, который провели, и, в общем, суть эксперимента заключалась в том, что в одном уголке мира взяли курицу, у которой, да, были которая снесла яйца, и вот курицу поместили как бы в такое место, куда не проникали вообще никакие сигналы, то есть не сигналы ни от мобильного телефона, то есть такое изолированное, как бы, да, помещение, место, ну, какой-то изолированный объем, и они тоже взяли вот яйцо и отнесли его, то есть переместили очень далеко от этого расстояния в другой конец света, и также поместили его в точно такое же изолированное помещение, куда не проникали никакие сигналы, вот, электросигналы, там, то есть такое как герметичное, изолированное, да, помещение. И потом, но при этом у них была возможность ну, как бы следить за состоянием яйца и тоже курицы, то есть они могли снимать измерения при этом. Вот. И потом, что они обнаружили, то, что когда курица определенным образом реагировала, то в это время тоже яйцо реагировало. Вот. То есть были определенные изменения в яйце, была тоже реакция в яйце. Вот. И это то есть промежуток времени, в течение которого длилась эта реакция, он тоже совпадал. То есть для курицы и для яйца. Вот, то есть такая огромная сила ума. И тут мы говорим про курицу, да, то есть это про животное, то есть это даже не человек. Okay. Yes, Mate? So the power of the mind is so powerful. For that, like the distance or the space, all this, that doesn't even come to consideration. If it's like linked up, like the mother and these are her children, no? So they are connected, right? So likewise, what happens is like this will give like answers for the future questions also. Yeah, the we talk about, because this is one end of the world to the other end of the world, right? So, but for that, it didn't have any distance problem or time zone problem or anything like that. The mind is so powerful, it can connect so fast. Okay, so this will give like an answer for the future questions also. So please tell if somebody is asking where all this data is stored. One thing we can say, in the mind. Okay, let's then dig in. И получается, да, то, что сила ума, ум, он очень-очень мощный, то есть там расстояние, время, для него даже вообще не считается, для него это ничто. То есть таким образом, вот в этом примере с курицей, да, с яйцом, там, да, мать и ребенок, они были, ну, как у них была взаимосвязь, вот, и поэтому, как бы даже, да, ну, в этом примере там ни расстояние, ни время для ума вообще не было даже ни малейшей преграды. Вот, и это тоже, да, дает ответ тоже на следующие вопросы. И да, если кто-то спросит, где хранится, то есть информация, вот, то да, вся информация, она хранится в уме. Вот. И тоже еще мы попозже еще более глубже это рассмотрим. So, so we think just mind is just one thing, or happy mind, sad mind, or anything like that. We just think it's just like one, then it goes, one, it goes, no? But even like Buddha, he said like within like 1 second, 1 second, this is like, it's called asura, like a click of fingers, 2 fingers. It's like 1 second, no? You can say one, right? 2. He said there are like
billions and trillions of mind moments. Okay? Окей. И да, когда мы говорим про ум, мы думаем, то, что да, ум это какая-то там одна цельная вещь, но на самом деле, да, вот Будда говорил то, что даже вот в течение 1 секунды или вот в течение там, щелчка пальцем, это вот, ну, называется асура, вот, происходит миллионы и миллиарды умственных моментов. Okay. Yes, Бханте. And then actually these are millions and trillions of, I'll explain, millions and trillions of mind. Это на самом деле, да, это там миллиарды и триллионы умов. Я чуть попозже это, да, объясню. So Yes, Bhante. if you, that's the best part, like people, if they read and or study and learn or practice Abhidhamma, this everything is so nicely explained. Please tell that also. That is the Да, beauty of those things. и да, лучшая часть в этом это то, что да, люди, которые читают и изучают Абхидхамму, там это все объяснено очень-очень хорошо. So this one second of millions and trillions of thoughts, if you take it and take one of them from the millions and trillions, this is consist of another huge group. They cannot just appear. They are like millions and trillions of trains. It's not just one. It's like millions and trillions of trains. Trains? Trains. Yeah, trains. Trains. No? Like, yeah. So the trains, they have the boxes, they have engine. You know trains, right? Trains? Okay. Да, и потом, да, в рамках 1 секунды, да, происходит там вот миллиарды, триллиарды мыслей, вот, но если взять одну из них, взять один умственный момент, тут этот в умственном одном моменте тоже еще есть огромная группа, там, миллиарды и триллиарды, как поездов. Вот сейчас, да, Бханте объяснит. And then each box becomes one mind, and within that box, each box on the train or carriage, each carriage becomes one mind, but inside that there's one prominent and a huge lot of supporting factors. Inside each carriage of this train, there is like one prominent, say there's some prominent person who does something. And there's another huge group who supports this person. Okay? The carriages of that train are packed, full. And there's one prominent person, and there are like a lot of supportive people. Just as example. Like millions and trillions trains inside one mind moment, and inside one train, also like one carriage inside one carriage. Yeah. Okay. One carriage, yeah. and inside one carriage also there's one person who's very prominent, and lot of people supporting inside them. One also. So we are like taking one mind moment and then seeing, and it's like huge amount of trains, and within that train also each compartment or carriage, it also has one prominent person and lot of people, and it's packed full. Окей. Да, получается, вот в рамках одного умственного момента миллионы, триллионы вот таких умственных поездов, и в один поезд он тоже состоит из разных вагонов,
Вот, и один этот вагон, если взять тоже, вытащить этот один вагон, рассмотреть вагон, то внутри него он тоже полностью забит как людьми. И вот среди этих людей есть один такой, ну, выделяющийся человек, и все остальные, помогают ему, поддерживают этого человека. То есть этот вагон еще сам по себе полностью еще забит людьми. Вот. В одном поезде куча таких вагонов, в одном умственном моменте там миллионы, триллионы таких поездов. Мгм. Yes, Bante? And the prominent person inside each carriage is called chitta, and the supporting people are called chetasika. И вот тот выделяющийся человек внутри поезда, его называют это читта, а все вот эти остальные люди, которые его поддерживают вокруг, это читасики. Chetasika. Мгм. So then these are so each one, though we think, okay, 1 second, oh, happy mind, or 2 seconds, 3 seconds, half an hour, happy mind, or sad, or thinking, or looking. We think like very slow, no? Oh, I was mindful of those thoughts. No, like it was like billions and trillions already gone with all this process. And not only that, there's a huge process that happens. Even for the eye door, ear door, nose door, tongue door, body door, and the heart door, sixth sense. There are these trains like going always. When they are working, one time to the eye door, and then that also goes to the heart door. It's like one train, and then another train follows that to the heart. Then from the heart, it comes back here. And then the ear, it comes from here. Then another train comes to the and then the thinking inside also, it's like station. It's like working, no? And then there are like trains going for the outer layers, no? Like the suburbs. And then from all the information, if we are sitting, we feel here, everything, no? This is the basics. Oh, I'm hungry, I'm thirsty, I feel cold, I should straighten my back, no? I should think, I should look. This is extra than all the things from outside. So this process only, there are like billions and trillions of trains going in, out, and our heart base is like the main train station. Okay? Окей. No, Да, и получается, да, в течение одной секунды, да, мы можем думать, что вот у меня там был сейчас счастливый ум, потом, да, была печальный ум. А мы можем даже думать, да, то, что в этот момент мы были осознаны в отношении своих мыслей, но на самом деле это не так. То есть там за это время там миллионы, триллионы таких вот умственных поездов, они прошли, и вот, то есть постоянно происходит еще тоже огромный процесс, вот, и там во всех дверях чувств, во всех органах там, то есть и когда возникает там сначала вот такой пояс может быть там в ухе, потом следом он идет в область сердца, то есть сердечная основа, потом куда-то ум перемещается еще, там возникает там куда-то вот там, например, на тело, там тоже возникает такой же поезд, и это так все постоянно происходит, вот, и в один момент, то есть там потом мы можем что-то думать, вот, там как бы вот эти поезда, они возникают в области сердца в этот момент, и вот, ну, наша сердечная основа, это как такая основная станция поездов, вот, ну, да, постоянно миллионы, триллионы вот таких поездов возникает. So I'll just explain one process of in example of taking a very ancient example. I'll explain the one process of one of these trains.
there are millions. Every second, there are millions and trillions of these. I'll just explain with a very ancient example, without all these difficult words. I'll just example. This is not example of I make up. So this is an ancient example. Then you can get the idea how many things are done just with one train. Or chitta vidi. They are called chitta vidi. Mind streams. И да, я сейчас приведу один пример. Вот, то есть один древний пример. Вот, то есть как разберу, как вот устроен, как происходит вот процесс для одного из таких поездов. Вот этих поездов их там миллионы, триллионы. Вот, но мы сейчас рассмотрим только один. То есть этот пример я не выдумал, это вот древний пример. Вот, и то есть он рассматривает как раз-таки, вот эти вот поезда, они, называют там chitta vidi или mind streams. And chitta vidi, Bante, this is like these trains, right? One train is like one chitta vidi. Yeah. Ну, это поезд, и вот chitta vidi это вот как раз вот эти поезда, этих примеров. So the ancient example is, there's a person who is sleeping. And then suddenly he's sleeping, and then he hears a sound. Then he wakes up. He or she, a person. Person is sleeping and hears and wakes up. And then what happens is like the sleep is broken. Then this person looks, what was that sound? Just example. And then what happens is this person sees there's a tree, a fruit tree. It is said a mango tree. So a fruit tree, and actually what had happened was a fruit had fallen onto the ground. Then this person now this person is focused towards that, no? Then picks up the fruit, and then holds the fruit, then checks the fruit. Okay, if it's too much, we reduce it. Okay, so person was sleeping, something if you want, please. Да, и вот этот пример заключается в следующем. Да, представим, что какой-то человек спит, потом внезапно он слышит какой-то шум. Из-за этого шума он просыпается. Вот, все, его сон нарушен. Потом этот человек начинает смотреть, что это был за шум, что это был за звук. Он видит перед собой манговое дерево. Вот, и он видит то, что одно манго, один фрукт упал на землю. Он фокусируется на нем, вот, подбирает это манго, держит его в руке, проверяет его. Yes, Bante? So then he checks, no? And he knows, like this example, he knows, like he gets to know this is ripe. Then what this person does, he eats the fruit. That's the action. Eats the fruit and tastes the fruit. Things like, oh, this is very delicious, no? And likes also, no? And then what happens is like even the leftover, no? What is like the juice? They have said like this, the juice, this person licks that also. And then says like, then goes back to sleep. Да, и потом, этот человек проверяет это манго, он понимает, что это манго зрелое, он ест это манго, съедает его, оно, кажется ему очень вкусным,
Да, потом оно ему нравится, потом у него остается еще этот, как, сок тут, как остатки на губах. Он это все облизывает, вот, и потом идет обратно спать. Okay. Мгм. So usually there's a chitta and a process called bhavanga. Bhavanga. So it is like a process that it doesn't separate those train boxes. Not only the boxes, not even the trains. It keeps like it's like a hook or another carriage or a box that connects even two trains. It doesn't stop. Huh? So that is called bhavanga, and that also has many. It's like a carriage. We can say carriage, not just a hook, because there's bhavanga chitta. Uh, it's a consciousness. It's a mind. And then what happens is like there are supporting factors, chetasika, in that. Okay, so sleeping is like because this is this chitta cannot do so many things. That's why it is considered like sleeping. And sometimes when you fall into deep sleep, very deep sleep, then also this chitta works. Okay. Окей, да, и получается, да, в уме есть вот процесс, который называется бхаванга, который постоянно происходит, вот, и этот процесс, если, вот в этом примере с поездами, то есть этот процесс, он соединяет все с собой вагоны друг с другом, и он даже соединяет с собой поезда. То есть можно это представить как еще один такой там, большой вагон, который это все соединяет. Вот. И поэтому, да, в общем, и там тоже еще есть также поддерживающие читы, вот. Но эта чита, она не может, то есть вот эта баванга чита, она не может сделать много вещей, и то есть она всегда работает, даже когда мы спим. Bante, this cheetah, like this Bhavanda cheetah, cannot do many things, and it works even if we sleep. So was the end of your previous, yeah. Bante, so this cheetah, Bhavanga cheetah, it does not do many things, and it works when we sleep. This like Bhavanga cheetah. Yeah. Could Just like you? just Uh-huh. it connects the thought processes. It doesn't let it stop. It's like a Mhm. carriage, but it doesn't do so many things like the other. You'll understand when we explain the other. Huh? Mhm, You'll mhm, understand. So, but it connects. It doesn't let it stop. If there's a mhm, breakage of like that, either it could be enlightenment or even parinibhai. Uh, but this Bhavanga Chitta, though it's not very powerful like the other ones, but it doesn't let the thought process to stop. And this also has, there are a lot of details, but this also has a prominent Chitta and Chetasika. Okay? mhm. И получается, да, вот этот процесс, да, то есть он основная его идея, то есть то, что он делает, он соединяет все читы, соединяет эти поезда, соединяет вагоны. Вот он не делает так много там других вещей, как другие виды умов. Вот, но его основная вещь это вот соединять умственные поезда. Вот. И так, чтобы не было никаких промежутков, вот, не было разрывов. Если был бы разрыв, то такой разрыв это просветление или даже париниббана. Вот. То есть он не такой мощный, как другие виды умов, но он не дает вот этому умственному процессу остановиться. И в нем тоже есть как основная чита, выделяющаяся чита, есть еще поддерживающие читы. Мгм. And then just like the example, like something fell down, no, something disturbed his sleep, no, and he woke up. So there are like process that it's like this bhavanga is shaken because of some activity. And then the process is broken of those chitta. Sometimes continuous this bhavanga thought process can occur. But what happens is when there's a different process, either from the five sense door
just like the mango falling or something falling, no, the sound, and he woke up, right? So like that, there's a process that happens either from the five sense doors or even the sixth sense door itself. If something happens, then whatever, this bhavanga process is disturbed. It's like shaken, and then it's broken. Okay, like the person waking up from his sleep is broken. Example, and the what is happening? Like the sleep is bhavanga itself, and when something happens, like something happened in sense doors, and this way Yeah, bhavanga is sleep is broken, and he wakes up. Вот. Ну и вот в этом примере, да, получается, когда человек спит, это вот баванга процесс. Вот. И в примере, да, когда вот что-то упало, вот этот звук, это то, что когда возникает в 5 органах чувств или даже в 6-м органе чувства. Вот. И когда что-то возникает, то вот это баванга процесс, он останавливается, и ну, это вот как будто бы вот этот человек в этом примере просыпается. And just like he is looking at, or this person is looking at the direction he heard, this person heard the sound or anything that disturbed his sleep. Likewise, there's another process, there's a chitta. It's called, either if it's five sense doors, it's called pancha dwara varjana. It's like the mind is focused towards, like this person is looking. What happened? No, like that. There's a chitta and a process that happens that diverts our attention to that dose. If it's the five sense dose, it is converted, directed towards the attention. If it's the heart base, it's called manodwara vajana. So it is focused towards our heart base, or if it was from the five sense doors, it was just like the example, but in our life also. So what happens is, like, is a process and minds that occur with chetasikas that direct the attention from according to those that occurred. Okay, there's another process for that also. И да, и есть еще другой процесс в уме, который направляет внимание в сторону вот этого как раз-таки случившегося. Вот в этом примере с человеком, который просыпается, то есть он проснулся, и потом он направляет внимание свое на объект, который вызвал звук. Вот, и таким образом есть в уме процесс, который направляет все внимание на одну из дверей чувств. Там если там 5 дверей чувств, вот там это панча двара вачана, Банте, if like панча двара. Five sense door is pancha dwara vajana. Heart base is mano dwara vajana. Mano двара вачана. Dwara is door, avarjana is like recollecting, or like towards those doors. But Neyman, don't go to so much detail. You are just try to explain the example and put us very simple version. Да, и вот если вот это произошло в 5 дверях чувств, вот это называется панча двара вачана. А если это произошло, вот этот процесс, куда направляется внимание в сердечной основе, то это мана двара вачана. So then, as per example, this person picks up the fruit. So like that, any object that comes from the five sense or the heart base, like picking up, there's another mind and chitta and cetasika process just to pick up the object. This is called sampatichana. There's a sampatichana chitta
And not only that, there's a chetasika that supports. It's like this person picks up the mango or the fruit, right? Okay. И потом дальше вот в этом примере человек, он поднимает этот фрукт. Вот. И таким же образом в уме есть еще один процесс, который тоже как за это отвечает, за поднятие вот этого объекта. То есть это другая чита-сика, которая называется сампачита. Сампатичана чита. И у этой сампатичана читтана есть еще тоже сопутствующий чита, поддерживающий чита-сики. And then this person like takes the mango and just squeezes it, right? Just to see whether it's ripe. Likewise, there's another process that is checking the object. This is called santirana. It's the mind as well as the chetasika. Like the person, okay, got hold of the object now with a mind and another mind process. And then like checking. It's called santirana. That also has its own mind and then supporting chetasika. Okay? Окей. И потом следующий, да, этот человек, он как сжимает, проверяет этот фрукт, если он зрелый, он или не зрелый. Вот. И таким же образом в уме тоже есть ум, чета и чета-сика, которые вот тоже отвечают за это же, за проверку объекта восприятия. Вот этот ум называется сантирана чита. Сантирана чита и сопутствующий чита-сики. Then this person understands according to the example, oh, this is ripe. That is, so this person comes to a decision. This is called votappana. There's a thought and a process that does that thought. Amazing, right? И потом этот человек, он приходит к заключению, то что, этот фрукт зрелый, то есть он это понимает. И точно таким же образом в уме есть мысли и процесс, который делает точно то же самое. Вот. So now this person starts eating the fruit. So there are very, very powerful chittas. They are called javana chitta. Javana. They are the ones that really do even build more karma. It can do. They are so powerful. This can take things to even the next life. These javanas, they are like so powerful, like very powerful horses. No, there are like 7 of them. 7 of them, one after the other. It becomes more and more powerful. And each one has the leader and the group, and it becomes more and more powerful. So like that, this person is like now really savoring and eating the mango. Just example, like that, okay? И потом этот человек начинает есть этот фрукт, вот, и тут в этом примере в уме есть, да, очень мощная чита, которая называется джавана чита. Это вот та чита, которая вот, все делает, и она может сделать камму, создать камму. Вот. И то есть она очень мощная, она может даже перенести, перейти в следующую жизнь. Вот. И их там как 7 таких чит. Вот. Это как очень мощные лошади, и они идут одна за другой. Вот. И каждая последующая, она еще более мощнее, чем предыдущая. И каждая из вот этих, как тоже джавана чит, она тоже еще в себе имеет как лидера группы и еще других, в общем, кто поддерживает. And like he's now there's juice. He finished eating, but still there's juice around his mouth.
Just as the example, no? Because eating mango and the juice, no, any other fruit also it can happen, no? So likewise, this strong minds, it's like a very powerful thing, no? Like a car vehicle coming, it doesn't just stop. It goes a few more distance. So it's called Votapana. Usually one or usually two. There are another the energy or the power that comes. It just doesn't stop like the other minds, because these are like really powerful, and because they come so powerfully, it goes a little distance according to the how it came. Okay, so it is like, okay, after eating the mango, still there's like juice around his mouth also, or this person's mouth. He licks that also, because it is like the after effect of eating, no, the fruit. So likewise, this process doesn't just stop. There's like a more like a how to say, uh, like a like a continuity, uh, or repercussion. I cannot get the word. Like the process doesn't just end there. It goes in like the few more steps, like a speeding vehicle. It doesn't exactly stop, right? Even if you break it, it goes a few more because it came so powerfully, right? And it goes a few more distance and stops, no? Even if you put the brake, hit the brakes like that, this is so powerful. It goes a few more steps, and this also has its own leader, as well as, and it's usually quite similar to the Javana Chittas and the Chetasikas. Okay? Окей, Анатта. Да, и потом следующее в этом примере, у этого человека, когда он поел фрукт, у него остается сок вокруг губ, он его еще облизывает. Вот, и это потом за этими читами, эти читаны, они очень мощные, они с очень большой энергией, поэтому они, когда они завершаются, они еще как по инерции продолжают еще несколько умственных моментов, 1 и 2 за собой вызывают умственных моментов. Вот, и они очень сильные, они не просто так завершаются, они еще вызывают вот эти вот последующие 1 или 2 умственных момента. Вот, и это как тоже похоже, так как человек облизывает этот сок, так это вот как остатки от того, то, что он делает. Таким образом, вот эти умственные моменты, это как тоже продолжение вот этих Java чит. И среди них есть тоже, есть один, как в этой чите, лидер и тоже читасики. И они, вот эти умственные моменты, они очень похожи на предыдущие Java читы. Okay. Yes, Dante? And then what happens is this person falls back to sleep. Then it's like it goes back to Bhavanga. И потом этот человек идет обратно спать. И то есть тут получается, ну это обозначает в этом примере, что ум, да, он идет обратно в состояние вот этого бхаванга. So this is just one small process. So when it comes from the eyes, the ears, just information, from the nose, everything, the tongue, there's a process, even the body, every corner, inside, out, any place. This is just, we are just talking about the small area around and within our body only, not all this information around us, all this equipment, all these things, no, the house, all this externally, those also come. So what happens is, like, even those, this whole process, just like this man eating and sleeping again, the whole process happens, and not only that, there are follow-ups of that. There are follow-ups of that. This is how we like recollect, and then there are like how to say, like ripples after ripples after ripples. Even if something comes from the doors and all these things, trains after trains, and not only that,
What did I see? Was it pleasant? Was it unpleasant? And then you put a self to it. We are talking about non-self also. After the minds, they put like self factor. I saw it. It was a human, it was a man, it was a lady, it was an animal. All these things. It was nice, it was beautiful. Oh, I'm so attached to it. Oh, I hate it. All this. I really, really, really hate that person. Oh, I really, really like that person. I want to have it. All these things. Then there's like trains after trains and billions and trillions of mind moment and chitta vidis, like trains after trains that occur. That is was just one, and there are like we narrowed it down from millions and trillions, and we were just talking about one. So this happens all the time. If it's not from the five sense doors, it happens in the heart. It happens when you are sleeping. This is how we identify everything. This is how we gather all the information. This is how we study. This is how I know, okay, this is Vasily, this is Pavel. Their appearance is like this. Their voice is like this. Their names are spelled like this. And this is okay. This is how their environment is. Or this is the Sunday discussion. These are the people there. So likewise, even if I meet more and more people or see them, I'll gather even those information. That also from the very basic. Oh, this is a human being. This is such. This is a male. This is a female. All this information that also happens more and more and more and more. And not only that, it can turn into kusala or akusala. Then also those things also happen continuously. So always there is a process. So though we think, okay, one mind slowly comes and I saw my angry mind. I saw my lustful mind. I saw my sad mind. We say, just like if one comes and goes, right? No. Even to keep our body straight, like we were talking, even to do all these things, even to know, like just in case if something happens, or maybe I feel thirsty, I need to drink something. My body is like crooked, I have to straighten it out. Next, I have to talk about these things. All these things, I should not tell this, I should not do this. Maybe I'll look bad. Even those things, and even with ego, all these things are like happening within even like a split moment. Okay? Окей, да, сейчас мы рассмотрели только один маленький процесс, вот, то есть когда что-то происходит там, в ухе, в глазу, носу, носу, теле, вот, то есть в каком-то маленьком, да, промежутке, участке тела. Вот, мы рассмотрели только маленький процесс, да, но этот процесс, он не заканчивается только этим. У этого процесса, после того, как он произошел, у него еще есть продолжение. Это как рябь на воде, за которой еще рябь, и там поезд за поездом есть продолжение. То есть, когда мы что-то видим, что-то чувствуем, потом еще после этого могут возникать другие мысли. Так, а что это я увидел? Вот, и потом еще мы добавляем чувство «я» в это, то, что было. Мы начинаем думать так, то, что вот это я, это я видел. Вот, потом мы там тоже можем думать, так, ага, это был человек, там, ага, или это была там женщина, или там кто-то еще. Потом у нас может возникать привязанность, мы можем думать, как красиво, как мне это нравится, или наоборот может возникать отторжение после этого, там, я там ненавижу этого человека, вот, и поэтому, да, таким образом вот эти вот
поезд за поездом, поезд за поездом, они продолжаются. То есть что-то видео, после, потом еще что-то видео, так, вот так, вот так. Все время, постоянно это все происходит без остановки. Даже когда мы спим, это все, вот эти процессы, они происходят. И если они не происходят в дверях, в чувственных дверях, то они происходят в сердце. И это то, как мы все тоже идентифицируем, что находится вокруг меня, или там, вот, там, когда мы смотрим, вот это Василий, вот это Павел, вот, и это так же, как мы, когда мы что-то изучаем, это тоже все вот эти умственные процессы, да, они происходят. И потом они еще, то есть они это все разворачивается, и потом это еще может превратиться там или в кусало, или в акусало, то есть всегда происходит, всегда это происходит. Вот а, мы иногда можем думать, что там, вот мы сейчас у нас злой ум, вот тут у нас счастливый ум, и нам кажется, что это как один ум за другим. Мы можем как бы так думать, что вот мы видим умы, как вот один ум, потом другой ум. Вот, но на самом деле, да, в этот момент там просто огромное количество умственных моментов проходит. Вот, и это все любые процессы, они происходят таким образом. То есть любые вот там процессы, они включают в себя вот такие сложные и там огромное количество умственных моментов. Там даже, например, как чтобы просто поддерживать тело прямо, или там мы там тоже, например, можем думать там, как я выгляжу, там, хорошо ли я выгляжу, там, стоит ли мне сейчас это делать, так, может быть, мне стоит сказать так или вот так. Это все тоже все состоит вот из огромного количества умственных процессов. Есть, Банте? Tapes, uh, or audio tapes. It would even one moment things, details will fill up like container loads, like container shipping containers. If it is like no cassettes or like these trains, no, we were talking, huh? But because it's energy, just like the cloud thing now, right? You can store like audio, video, data, everything, right? Documents, huh? Likewise, what happens is like all these things of even one moment or one sequence, it can be, it is not only can be, it is stored in our minds. It is stored in our minds. Okay. Now mind or minds? Yeah. Mind. Yeah, in our mind. Yeah, Plural. mind. It is stored in our minds because it is energy, right? Oops. It is energy, and then what happens is, yeah, Also energy. it is energy. Yeah, losing energy, right? So then what happens is, because if it was physical things like photos, albums, no, or audio tapes, if it was more towards physical, it would take a lot of space, right? Uh, so that or videotapes or anything, books, no, album, no, like that, it would take a lot of space. But because these are also energies, it can be all this data, the how to say, the audios, the visuals, memories, the even not only that, even emotions that were felt, the anger, the hatred, the lust, the greed, all these data can be saved. Some are wholesome, some are unwholesome, can be saved within the mind. And I'll tell you why also. И получается, да, если вот это все попробовать сохранить, то есть, ну, вот эти вот поезда, умственные моменты, если их попробовать сохранить на физических каких-то носителях, например, там, в виде фотографий, в виде видео, в виде аудио,
то даже вот один маленький, вот один умственный момент, он займет там огромное количество вот контейнеров, ну там транспортировочных контейнеров, огромные такие большие, которые там на кораблях еще перевозят. Вот, то есть один умственный момент. Если его перенести, да, видео, фото, аудио, то можно будет загрузить огромное количество таких контейнеров. Вот, но да, вот этот ум это как, да, вот эти умственные моменты, это энергия, вот, а, и, ну, точно, а, ну, это как энергия и единственный умственный момент и серия этих умственных моментов, это все хранится в нашем уме, в наших умах, вот, если, ну, умственных моментах. И да, если это все сохранить на физическом носителе, то это займет огромное количество места. Вот. Но так как это энергия, да, то все эти данные, все вот это там видео, там аудио, ну, то, что мы видим, потом наши эмоции, то есть это ненависть, злость, там, жадность, вот эта вся информация, она может быть сохранена в нашем уме, вот в умственном моменте. Вот. И да, также включая благоприятные, вот неблагоприятные умы. И да, и Панте сейчас тоже пояснит, почему это так. Okay. So all these are very well explained in Abhidhamma. So if possible, please learn or study or discuss, and please don't let the Abhidhamma die because of anybody, who's telling. All these details, even much more, are very well explained in Abhidhamma. So please, if possible, try to read about it and learn about it. That is fully worth it. We read all these newspapers and all this stuff, right? We know all this gossip and everything about other people, all the world, and this is happening, that is happening, no? But this, if we can just read this and please don't let it die, because it is so valuable information or details about us, nothing else, about ourselves. Please tell that to us, yeah? Вот, и да, Банте говорит то, что это все очень-очень хорошо объяснено в Абхидхамме. Вот поэтому Банте просит, пожалуйста, изучайте Абхидхамму, пожалуйста, читайте Абхидхамму, обсуждайте, не дайте Абхидхамме умереть, вот, только из-за того, то, что кто-то что-то может говорить, что это может быть там не нужно, вот, и все эти... да. Вся эта информация и даже гораздо больше другой информации, более детально, они все объяснены в Абхидхамме. Вот. И сейчас мы все равно читаем, там, можем читать какие-то там новости, еще что-то, информацию, что происходит и так далее. Вот. То есть вместо этого можно читать Абхидхамму, поэтому, да, пожалуйста, читайте Абхидхамму, изучайте, обсуждайте, не дайте ей умереть, она очень-очень важна. And whatever they say in proper meditation techniques, in the next step of how to say, we call it arupa parigraha, the meditation about the mind, nama kamatan. This is what we experience practically, all these things which we were talking now. So then it becomes even more legit, very practical and understandable even than theory. So please tell, like, proper meditation, whoever the proper meditation techniques, they really practice these parts. Practice these parts, and it's called, after Chitta Visuddhi, this is called Ditti Visuddhi, and this is called Nama Kammatan. And all these parts we practice now. We
we talk now, we practice them practically. Okay? Мгм. Да, и кто бы там чего ни говорил по поводу практики, но в рамках а, в рамках подобающей, в рамках нормальной медитационной техники, в рамках правильной медитационной техники, все вот эти знания, все вот это то, что мы сейчас обсуждали, о чем мы говорили, это все видно, это потом вы практикуете на своем опыте. Это все потом вы видите на своем личном опыте. Вот после стадии читта-висудхи идет стадия дитти-висудхи. И вот на этой стадии дитти-висудхи есть нама каматана медитация, есть арупа паригаха медитация. И вот во время этих медитаций, когда вы практикуете, вы все вот это, о чем мы сейчас обсуждали, вы это видите на своем личном опыте, вы это изучаете на своем личном опыте. Мгм. Yes, brother? And please tell, yeah, now coming back to the topic, these every mind moments, they consist of the 5 aggregates, 5 khanda. И да, возвращаясь тоже к изначальному вопросу, вот каждый умственный момент, он состоит из 5 совокупностей. Панчаканда. Pancha khanda. So these are also taught in a proper meditation technique to practice practically within the stages of a dependent origination. И они тоже, их тоже изучают, они тоже исследуются в рамках хорошей медитационной техники на стадии взаимозависимого возникновения. Да. So what happens is every mind moment brings rupa khanda, vedana khanda, vedana khanda. Sorry. Every mind moment brings rupa khanda, vedana khanda, sanya khanda, sankara khanda, and vijnana khanda. The aggregate of form, sensation, perception, formation, and consciousness. The 5 aggregates. Okay? И да, каждый умственный момент состоит... Bante, each mind moment consists of those 5 khandhas. It includes those. Yeah. Да, каждый умственный момент, он состоит из 5 совокупностей, то есть из рупа канда, из ведана канда, санья канда, санкара канда, иньяна канда. Вот, то есть это тело, чувство, восприятие, формации, сознание. So then, when it comes to 5 aggregates, because we are human beings, we are consist of all 5 aggregates. And then, so now we are slowly shifting to the other question also. Okay? As human beings, we are these 5 aggregates. We are these 5 aggregates. Да, и мы, так как мы люди, мы состоим из всех 5 совокупностей. Вот. Сейчас мы медленно перемещаемся в сторону других вопросов. So then what happens is, there are other life forms who are either 4 aggregates
or one aggregate. Okay. Есть другие формы жизни, которые состоят из 4 агрегатов или там из 4 совокупностей или из одной совокупности. So each mind moment brings these 5 aggregates because we are human beings. And think like all these mind moments like millions and trillions. For a click of a finger. They bring millions and trillions of 5 aggregate moments. Okay? И да, так как когда мы люди, у людей один умственный момент состоит из 5 совокупностей. Вот. И вот один щелчок пальцами, он содержит миллионы, триллионы умственных моментов. И поэтому вот миллионы, триллионы, возникают вот миллионы, триллионы 5 совокупностей. So these are called khanda. These are called khanda, like huge mountains. Every moment, luckily they are not, this will answer the third question also. So every moment, they are called khanda because if they were some material thing, like stones or sand, or ice, every moment it will be rupa khanda. The rupas that are associated with one mind moment will be like a mountain. It's so massive. The sensations that are associated with one mind moment, it is like a mountain. And then perceptions, all the perceptions. So this is so these will be like, but luckily they are not. Most of them are not material. And the other thing, soon as they arise, they perish. Okay? Soon as they arise, they perish. И почему они называются khanda? Khanda это потому что это огромные горы. Вот. And Bante, it's like Pali translation. Khanda is translated by as a mountain. Yeah? In one way, yeah? Like 5 khandas. Yes, да. Да, и да, получается, да, вот они, это, переводится как вот, гора, как огромная гора, и каждый умственный момент вот таких совокупностей, их как это, то есть, если бы они были чем-то физическим, если бы вот эти все совокупности, которые возникают в рамках одного умственного момента, если бы они были физическими, то они были бы просто как огромные горы. То есть если бы они состояли, например, там из камня, из льда, из песка, то их бы была прям огромная большая гора. То есть там, если там, например, взять там, все рупаканда, которые вот возникают, то они заняли бы, были бы как огромная гора, и точно так же с восприятиями, вот, то есть там со всеми остальными 4 кандами, также если их взять, сколько их возникает в течение одного момента, то также они были в виде, их бы была огромная большая гора. Вот. Но да, большинство из них, они нематериальны, и как только они возникают, они сразу исчезают. So what happens is, within our body, we have energy, right? Using this energy, all this data can be stored even for the moment. All this from aeons of time. Because it's not like the pictures, no, it's not like books. It's data, right? So more it's data, more it's energy. And these are like whole big mountains put into energy, right? So all the data can be put, and I'll tell you why also. Why also? Within the energy within our body or heart base.
places like those, or cells. This is like a whole, like a energy hub here we have. And I'll tell you why also. И в рамках нашего тела, в пределах нашего тела есть энергия. И вот используя эту энергию, вся эта огромное количество информации, она может быть, она хранится, то есть вся информация за просто огромное количество времени, за ионы, прошедшие ионы времени, вот, и все эти вот огромные горы информации, да, они вот хранятся в этой энергии тела, энергии, да, нашего тела, в сердечной основе, в клетках нашего тела. То есть у нас как будто бы вот это как такой огромный энергетический хаб. And just for example, please don't think this is something bad or not decent. This is how we were born, no? As human beings, this is how we were born. We are just referring to that. So what happened was, in the mother's womb, the energies from the father and the mother got together, and it made energy, maybe we call it one cell, that can give space or the environment for a consciousness to arise, right? In the human world, this is what happens. No, it's nothing bad. No, it's not something indecent. No, this is how we were born, right? So if you put it into proper words, it's like the energy from the father, energy from the mother, and it made it's called a how do you call it? I don't know. Like in Sinhala, they call it a yuktanua. Yuktanua, like it's like the female parts and the male parts get together and make like one cell first. In ancient times, it is said like 2 drops of water, they gather and make like 1 drop of water. Just as example. So likewise, it is said, and this is enough for a new being, just 1 cell. 1 cell is enough, just in modern, the way of we talk, no? Is enough to bring a whole new consciousness or a being to arise. The 5 aggregates to arise, 1 cell. Okay? And still no physicality, nothing. But just 1 cell that was made by the father and the mother. So that nucleus or that structure that was made is enough. So that's why sometimes, like, if there's no consciousness, they say like it was a miscarriage. They call it a miscarriage, right? There was no consciousness, no? Can you please tell that was? Yeah, but the last part, like miscarriage, we call it miscarriage. What does it mean? So there are sometimes like even like if a parent want to have a baby, but sometimes that structure is made, but it's no baby is created, no. But after some time, those parts is pulled out of the mother's body, no. Okay, got it. Okay. If no consciousness gets into this is miscarriage. Or if it stays and dies or something within a few days or something, then they call it a miscarriage, no? Okay. И еще, например, да, как ну, в качестве примера, это не то, что там что-то плохое, это просто как все, да, мы были рождены. Вот. Это то, когда, ну, в действительности происходит процесс вот рождения человеком.
Все начинается, да, в утробе матери, то, что энергия от отца, энергия от матери, они да, соединяются, и в итоге образуется одна клетка. Вот этой вот одной клетки и ее хватает для того, чтобы дать необходимую среду, необходимое пространство, все необходимое для того, чтобы возникло сознание. Вот, то есть, чтобы совершенно новое сознание возникло. То есть, ну, там, в древние времена, да, там говорили то, что как там две капли воды, там одна там, со стороны отца и матери соединяются, и появляется одна новая капля воды, и вот этого хватает для того, чтобы вот возникло целое да, новое сознание, появилось новое существо. Вот, то есть всего лишь одной клетки, вот, для этого достаточно одной клетки, от которой возникает вот этот зародыш. Вот. И если у этого зародыша, да, у этой одной клетки не появилось сознание в течение какого-то времени, или вдруг это сознание появилось потом после короткого времени умерло, то потом зародыш уходит из тела матери, и это называют выкидыш. So please tell if one cell, even Buddha, he had explained very well, and this one drop becomes like two, two becomes four, and then he had explained exactly like the dates, times, everything, the way it is, how it is created, all these things he had explained very well. So what happens is like if one cell is enough or that energy in the very first part, no, to bring a being and bring the first mind with the 5 aggregates as we are humans. Now we have like billions and trillions of cells here, right? So we have like so much capacity to hold so much data. If you understand, no? If that one cell can bring from like all the aeons of time of history, all these details, Kamma and everything in the first, like it's called birth consciousness, Patisandhi Vijnana. The parents made the first initial thing, no? The energy. But later it multiplies, no? That all these are explained very well in Abhidhamma, and you practice these in Nama Kamma, Rupa Kammatana, Nama Kammatana, dependent origin. You practice these parts. That's why it's so beautiful and so wonderful. So then the person really gets the knowledge of all this practically. They experience it. So this is the way of the Buddha. It's not some tradition or that tradition or this tradition. This is the way of the Buddha, how he showed it, no? So if one cell can do all that miracles, now within our heart, mind, brain, body, we have so many cells, right? So how much data it can store, right? Да, и потом вот эта одна клетка, она превращается в 2, 4 и так далее, так далее. Потом появляется ребенок, и это тоже все хорошо объяснялось. Вот. И даже если одной клетки хватает для того, чтобы привнести целое сознание, то есть существо, чтобы появились вот панча Кхандха и со всеми вот этими, со всей предыдущей каммой, со всей огромной вот этой информацией, которую это существо проживало вот за огромное количество времени до этого, и всего лишь одной вот этой вот клетки, которая появилась, да, в утробе матери, ее хватает для того, чтобы
вместить вот все это огромное количество информации с каммой, со всем. Вот. А в нашем организме есть огромное количество клеток, вот поэтому огромное как бы вместилище, огромный потенциал для того, чтобы вот это все тоже хранить. Вот. И поэтому, да, и в Абхидхамме это все очень хорошо объяснено. Вот все тоже вот эти вот моменты, как это возникает, как возникает сознание в утробе вот то, что вот это вот называется, да, патисанди чита, да, вот это Yeah. вот сознание, Birth and vijnana, рождения, вот патисанди, да, birth consciousness. да, то есть сознание рождения, вот это все очень хорошо объяснено в Абхидхамме. Вот. И потом еще, когда, да, вы дальше практикуете медитацию, то уже на более поздних стадиях, вы все вот эти аспекты Абхидхамма вы можете проверить тоже на своем личном опыте, там, когда вы практикуете рупа каматана, нама каматана, вы это все можете видеть на все процессы, видеть на своем на своем личном опыте. Вот. И таким образом получить практическое знание, то есть не знание основанное, да, то есть на теории, а вы получите именно практический опыт. Вот. И это не то, что это там какая-то традиция или там такая традиция, другая традиция. Это то, как этому учил Будда. Вот. И да, то есть таким образом у нас в нашем теле, в сердце, там, в мозгу, вообще в теле огромное количество клеток, и вот они могут вместить, если даже одна маленькая клетка может вместить вот такое огромное количество информации, то тогда какое количество информации могут вместить все наши клетки нашего организма. Yes, Dante? Okay. So then, in that first stage, it used as the rupa kanda, like the help of the parents. But then there's like sensation, perception, and the formation and consciousness. All these five aggregates using that rupa kanda of that moment. But later it doesn't stop there. It helps to generate new rupas, chitta jarupa, or karma jarupa. And then what happens is then it starts its own process. This new being in the mother's womb, what happens is it starts generating according to the kamma and the mind. It starts generating new rupa. Then it becomes rupa kanda. Then it becomes vedana kanda. Every mind moment that occurs, then again five aggregates. Then it starts building its own rupa kanda. That's why slowly it says, like in Buddha's teaching also, this amount of days, it's like some water that is collected. And then it becomes like solid. So, and then it becomes like parts of the body. So Buddha has explained from times, periods, and all these things. Just like how to say, first it starts with the rupa kanda of the parents, what they supported, right? And Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, it has no in the birth consciousness. Okay? And then it doesn't stop there. The very next moment, very next mind moment, it generates its own rupa according to the Kamma, according to the Chitta, within the mother's womb. That has its own Vedana Kanda, like before, it already had, no? New one. It could be like according to what that being feels inside the mother's womb even. And then perceptions, formations, and consciousness, like mountains.
but they are energy. Okay, and this process from every mind moment, that's why we call the fetus or the baby grows. And more it grows, more data and storage it can have, right? That's why some babies, they can even tell their past lives even, right? Okay, Bante. Yeah, just to clarify, when this the first mind moment happened, then so from the so there is a rupa kanda from parents, and all other four khandas, they are from this mind moment that came to the. But starting from the next moment, already new rupa is started to generated by this new being. According to the Kamma and according to the Chitta. According to Kamma, according to Chitta, and even like something that this being is experienced inside the mother's womb can affect like this Kamma generation, this Panchakanda generation, like what is in mother's womb, what it feels. Not in a big way, but we are talking like the immediate stages. Okay. Immediate, but in a long term, it can happen. It can happen, but we are just talking like maybe the birth consciousness and the very next moment, next mind moment after that. Окей. Да, и получается, да, то, что, ну, что происходит, это как бы сначала, вот, ну, то есть, когда происходит зачатие, вот, энергии отца, вот, и матери, они как бы, они образуют, да, вот эту клетку, и есть только рупа, вот, потом, когда там появляется сознание нового существа, вот, это сознание нового существа, оно еще привносит вот 4 оставшиеся канги, и таким образом там появляются все 5 канг, и начиная со следующего момента, прям второй последующий момент вот этого вот этого развивающегося существа, сознания, во втором моменте уже генерируется собственная рупа, то есть уже генерируется полностью все 5 канг, и потом генерируется, это так не останавливается, вот этот процесс генерации происходит, и таким образом вот ребенок, плод развивается в да, утробе матери, развивается в соответствии с каммой, в соответствии с читой, вот, и да, тоже потом в какой-то момент еще тоже могут тоже влиять, что да, там плод ощущает, вот, ну, что в утробе матери, вот, но происходит, да, таким образом, то, что сначала рупа вот от родителей, потом 4 остальных камки от этого существа, и потом процесс генерации продолжается уже самостоятельно. Okay. Yes, Bante? So he said like in Buddha's teaching, Vasily, it says in the very first stages, and they teach all this in Rupa meditation. They teach all these things in Rupa meditation. So you can experience this practically. So it is said the heart, the energy to make the heart pace, and the gender, and the energy to make the physicality. It's there even in the very first moment, like from the parents. Okay. И тоже в учении Будды объясняется все, объясняется вот с самого первого момента, вот как развивается существо. Этот процесс, он объясняется с самого первого момента. Вот. И потом вы это тоже все можете видеть, можете исследовать на своем личном опыте, на следующих этапах медитации, вот во время рупа каматана. Вот, да, вы это все можете видеть, исследовать на своем личном опыте. Вот, и там тоже, да, объясняется то, что энергия для того, чтобы сформировать, да, сердечную основу, энергии для того, чтобы сформировать пол существа,
и энергия для того, чтобы сформировать физический облик существа, она находится там с самого первого вот этого момента, когда существо появляется, да, вот сознание появляется в утробе матери. Мгм. So then what happens is, so people talk about the brain and all, but but Buddha taught, and this also you can experience in practical meditation. From this stage, we go backwards and check this situation. Independent origination stages of meditation, a practitioner goes back in his or her life and checks this situation, and they even can cross over to the next past life. Okay, all these parts belong to like Kanka Vitarana Visuddhi. Oh, okay, or dependent origination. Мгм. И да, все вот это, да, можно проверить практически на личном опыте. Вот, потом, да, на более стадии практики, которая вот называется канкара вита, Vitarana, Kanka Vitarana. Yeah. канка витара на Висудхи. Вот на этой стадии, на стадии зависимого возникновения, практикующий, он перемещается назад, идет назад по своей жизни, и таким образом вот он может все проверить, вот, что было в утробе матери, все вот эти процессы сам на личном опыте исследовать, и он даже после этого может как бы отмотать еще дальше и переместиться уже в умственный момент, который относится к предыдущей жизни. Вот таким образом практикуют на этих стадиях медитации. Yes, Bhante? So then, when the fetus or the child is growing, so what happens is there's more and more energy that is gathering, and it's fed by the mothers. Still, the eyes, ears, the five senses are not properly even created. People talk about the brain, but it's mainly, even in the main initial stage, it is only taught about the heart base. Okay, the physicality there is, but not specifically the brain. Not specifically, just like the eyes, no? It's though it is not specifically that for those bases to arise, it's still not there. Like the ear door, nose door, tongue door, these are also doors, right? Just like that, the brain also, there's no, it doesn't say anything like that. Oh, you practice and check, you cannot find like that. A practitioner, not because it is just said or taught, a practitioner also, when they recheck it and go back, they can check for themselves, they can discern it for themselves, and then they only find the heart base and the common thing to make the whole body sense or body structure, the energies or the rupas and the gender. Okay, it's called Vatu Dasaka, Haya Dasaka, and Bhava Dasaka. 10 groups of 10. But never, it's okay. I'm just telling. Yeah, just the heart faculty, the gender, and the energy that is needed to make the body senses, but still not yet created. But definitely, the heart base is the place where the first consciousness arises. Okay, because I'm telling this because specifically I'm trying to take it to another place and show how it shifts to the next birth. Okay.
Окей, Банте. Uh-huh. Да, и Just in когда... a summarized way, and just to like translate it in the most closest words possible. Yeah, okay, Bante. So yeah, the idea is that actually there are no brain yet, and people usually concentrate on the brain, that like the brain and all. But the fetter, it's actually, it has only, when it's growing, it has only like a heart-based and energy to form a gender From the very and physical. beginning, from the very beginning. But it's Uh-huh. not still a muscle, It's not the muscle. Not muscle. It's just the energy associated. I'll Energy. tell you why also. Okay? It's very interesting. It's very interesting. That's why this stage is called Kanka with all these doubts. Is it the brain? Is it the heart? How does this happen? All these things disappear. That's why it's so wonderful. That's why it's called Kanka Vitarana Visuddhi. The true path shows all these things for a practitioner. It's like a treasure, and nobody has to prove it for you. Like you can see and experience for yourself. It's not imaginary. Okay, so fascinating. It's about us, no? What happened to us, no? How did we come here? It's answering all these questions these people ask uh, for ourselves very practically. Okay. Да, и потом, что происходит, когда плод развивается, вот, люди обычно, да, большое внимание уделяют мозгу, вот, но на самом деле, да, потом тоже это можно проверить на этапах практики, вот на этой стадии, вот, о которой Банте говорил, да, канкара вида висудди, и, Yeah. и там тоже, в общем, если когда практикующий, да, проверяет, что было вот как раз-таки в утробе матери, то можно тоже можно там обнаружить, что да, тогда вот есть только сердечная основа, то есть сердечная основа не как сердце, то есть вот энергия, вот эта сердечная основа, потом энергия, которая определяет пол, энергия, которая определяет физический облик вот, и органы чувств, ну, то есть органы чувств, они еще тогда не сформировались, но там есть только вот эта энергия, которая вот для их формирования. Вот. То есть в этом, да, то есть в этом состоянии еще нету, нету мозга, вот, и есть только вот эти вот энергии, вот, и потом, да, то есть этот плод, он со временем развивается, когда вот мама, да, кормит, скармливает его, то есть он питается вот этой энергией, развивается, то есть и в этом плоде тоже скапливается все больше и больше энергии. Вот. И это все, да, можно самому, да, на личном опыте все увидеть вот на этой стадии медитации. И да, вот на этой стадии медитации Канкара Висудхи, вот почему она тоже так называется, потому что на этой стадии пропадают все вопросы, пропадают сомнения. Yes, Bante? So within the mother's womb also, still the Buddha had explained very well, like the time periods also when the other five sense doors and all start growing or start making, but still the how to say, the hard base, not the muscle even, is quite enough for this being to generate the thought process and the five khandhas. So you will understand later also about this life and even the future life. Okay. So within that base, that is enough, still nothing. And when even the baby grows, the eyes are closed, the vent or the nose is shut, right? And then maybe the mouth faculty or the tongue door is also shut, and maybe the ears are also shut.
But the body sense though, it can work. And that's why it is said like if the mother drinks some hot thing, if she turns, if she falls, no? Like this baby can feel it, no? They can, because the body sense though is now working. And from that it affects the heart base or the heart mind process. And not only that, the karma and all, that's why some babies, no, they are born with seeing difficulties, hearing difficulties, uh, or smelling, tasting, or even physicality, no, some disabilities. So according to the karma also, what happens, the five sense also, the rupa side starts generating. But still inside the uh, mother's womb, but these sense doors are not active yet. But the heart base is quite enough for all the five sense doors to bring the karma into action. All this is possible. The heart base. So this is called the sixth sense. Sixth sense, the five sense, and the sixth sense, the mind or the heart base. Mano vinyana, mano dwara. Okay, manayatana, they call it, the sixth sense. That's why it is said like the sixth place is the most important place is the heart base. Okay. Bhante, it's very tough to translate. So, Bhante, yeah, I think I don't understand fully this. No, just please tell like when the Yeah. even if the five sense doors are not growing, it's you can use the fetus or the baby uses the heart base, and the karma and everything can come to action. That's why it is called the sixth sense. Okay, so I'm trying to show why is it so important and how these things try go to the next life also. Please just translate the words firstly. That's enough. Just the words, if you can translate it directly. Just the words without. Да, получается, да, такой сложный момент, вот, но смысл, да, то, что Бханте говорил, когда плод развивается, у него есть еще, то есть не сформировались остальные, то есть есть только сердечная основа, и есть, есть тело, вот, а остальные органы чувств еще не сформировались, вот, то есть там уши, там нос и все остальное. В этот момент только сердечная основа. Вот. И этого хватает также, чтобы уже начала работать камма. Вот. И поэтому, да, дети, которые рождаются, да, у них там может быть какие-то проблемы со зрением, могут проблемы со слухом, могут быть какие-то инвалидность, вот, то есть потому что есть вот, сердечная основа, и поэтому уже начинает работать камма и влиять на формирование остальных вот органов чувств. Вот. Еще так как есть органы, то есть так как есть сердечная основа и тело, то ребенок, вот этот плод, он тоже еще может чувствовать, да, что происходит там с мамой, если там мама что-то выпила, например, или если она там упала, то за счет того, что это уже сформировалось, этот ребенок, он это может чувствовать. Угу. No, don't worry, yeah, don't worry. Just the words, use the closest words possible, and just deliver the words. When we were so like translating, we just took what the teacher or we were translating like the meditation instructions. No, so we were just
taking it directly and trying to give it. Okay. My headset's charged again, so I can use it on my phone. Ah. Yeah, Bante, I'm usually not doing like literal translation. It's not possible to capture all the words that you're saying. So therefore, I'm making just a notes. For example, you're talking for several sentences. I make a note that you're talking about this. So it's not possible for me to capture like usually Okay. tell for several minutes, 5 minutes or like so. Therefore, just not possible for me to understand the literal words that you have spoken, and so therefore I usually make notes, and then I basically tell what I have remembered and what I have understood based on these notes, because it's just not possible to remember like everything, like each single word, and yeah. Okay. I'll try to break it into small bits. So what happens is when the baby is growing, the hard base is enough to bring the Kamma, and not only that, for let the other 5 sense doors also grow. Да, когда плод развивается, то сердечной основы ее достаточно для того, чтобы начала работать камма, и для того, чтобы начали развиваться другие органы, другие чувственные двери органов чувств, наверное, как это обычно переводится, sense doors. So then when it's time like for the baby to grow and come out of the mother's womb, still you can see like when they take the connection from the umbilical cord is finished, then the child, usually human child, they open their eyes, no, and then they are fed milk, so they start using the 5 sense doors, the other 5 sense doors also, but you still see them, they spend a lot of time in sleep. Okay. Да, и когда наступает время для плода уже, когда он полностью вырастает, и когда он уже выходит из утробы матери, вот, и когда, то есть, когда плод открывает, когда ребенок уже открывает глаза, когда у них, то есть, разрезают там пуповину, вот, после этого, когда уже ребенка начинают кормить, когда он уже начинает использовать органы чувств, то еще тоже можно заметить, что ребенок проводит большое количество времени во сне. Yes, So we can see like even if they don't use the 5 sense doors as much, and if they are so the heart base is at work, just like when they were in the mother's womb. So they sleep a lot. No? So you see it's coming out to the outer body also. You see them smiling, sometimes crying, sometimes trying to move. So, but they are working inside. So that is plenty of time and storage space, and the baby grows, right? So it's mainly working within the heart base, but now it's slowly coming outward also. Okay. Да, и даже если ребенок не использует, во время сна не использует эти все 5 органов дверей чувств, то сердечная основа, она все равно работает. И поэтому, да, можно видеть то, что ребенок, он там может смеяться, то есть, там во время сна плакать или там двигаться и что-то еще. То есть все равно вся вот эта работа, она происходит внутри. Вот, и в это время в основном работает сердечная основа. And more and more the child grows.
So from the heart, it can be affected to the five sense doors, and the karmas and all these things can come to effect. And not only that, when they are starting to use the five sense doors, everything should be taught, right? How to eat, how to look, how what to hear, or how to use, no, how to walk. All these things a child is taught, right? From the very simplest things. Then what happens? The five sense doors start working. And then there's an input from the five sense doors. First, it could be very innocent. Just like things just coming and going. But still it reacts. Okay? Да, и чем больше и больше, да, ребенок растет, то, да, все больше начинают работать 5 органов чувств. Вот, и карма начинает тоже приходить, начинает влиять. Вот, и да, когда ребенок начинает использовать 5 дверей чувств, то ему, как бы, его всему надо учить, как делать то, как делать это. Вот, и тогда уже, да, 5 дверей чувств, они начинают активно работать. И сначала это происходит, эта вся работа, она в очень таком, очень невинном, чистом виде. То есть все просто как приходит и уходит. То есть ребенок, он очень невинно реагирует, но все равно какая-то реакция да, присутствует. То есть он как-то начинает реагировать на то, что приходит вот из 5 органов чувств. So then more and more familiarize their outer world according to the outer environment, their families, no? And then slowly they started learning, even the education and all these things. More input is put according to this life. That goes to the heart. Then all the trains start going again, the process. Then it starts. And not only that, it triggers the old habitual patterns, the old kammas. And there's now the body is definitely starting to grow, no? The child becomes bigger, then becomes, then maybe a young person, no? So more and more storage space and more data flow. And not only that, the things that are coming from inside, that it can be associated and identified from the things that are inside. And they start connecting. So then the past commerce and everything, they also come to action. And according to, that's why some things they come, and then some things even can be changed also. Okay? Just say like everything starts connecting, and then the things like the past commerce and everything also, because sometimes from the inputs also that gets triggered, and some Kamma also comes to effect also. Okay, from the heart base. Да, и со временем ребенок начинает все больше и больше узнавать окружающую обстановку, он начинает что-то изучать, учиться, вот, и все больше и больше входных каких-то данных поступает ребенку, вот, и это тоже все начинает как влиять на не начинает влиять, это начинает тоже запускать как-то, да, камму, то есть весь этот, вся вот эта входящая информация, то, что ребенок видит вокруг себя, то, что получает от органов пяти чувств, это тоже еще начинает побуждать вот какую-то предыдущую камму, которую есть, начинает, из-за этого она начинает действовать, вот, начинает проявляться, то есть все вот это вот информация 5 органов чувств, да, начинает как бы пробуждать, да, вот эту
камму, которая есть. So even in a person, though they talk about the organs, so actually in Dhamma it is said the heart base or that energy is with like one handful of blood within the heart region. That's why it is can be done, even heart transplants can be done. If it was just the muscle, then you cannot, it would be so difficult to change, right? So the mind is, the consciousness is associated or told or even taught by the Buddha. It is said like within the heart region, it's associated with like a handful of blood within that energy. So that blood also changes, no, it rotates, no, it goes, no. But associating that energy, because if when that blood flows, another amount arises, right? Comes to that area. You can keep the flow going, right? So that's why you can remove the heart and do an operation and replace a heart even, right? If the person doesn't die quickly, they can, no, they do heart transplant, right? So actually it's not the organ, it's the organ helps. That's why in the smallest time, that's why I'm telling all these details for us to get a clear picture. When the organ was not present, still all this mind process was able to occur. So now also as adults, though we talk about the heart and all as an organ, actually it is said like it is associated in the blood, like one handful of blood, the energy that is associated with that, the mind arises, especially the heart-based mind, the main one, or the sixth sense. Okay? Окей, Манте. Да, и вот, ну, сердечная основа, она представляет из себя только как небольшое количество крови, то есть она основана вот на небольшом количестве крови, которая находится в области сердца. Вот, то есть это не сердце, не само сердце, а это вот небольшое количество крови, да, которое вот находится в этом регионе, вот в этом области. И поэтому, возможно, такие операции по пересадке сердца, да, то есть если бы там сердечная основа было бы сердце, само по себе сердце, то ну, это бы, ну, такие операции, они были бы невозможны по пересадке сердца. Вот. А так, то есть эта кровь, она постоянно меняется, но вот как бы вот эта сердечная основа, она находится вот в этом сгустке крови, который находится в этой области. Вот. И да, поэтому, когда там одна кровь уходит из этой области, то там появляется другая кровь. Вот. То есть это не сам орган, вот орган этому помогает вот, за счет того, что туда перекачивает сердце, но сердечная основа это не сам орган. Вот. И да, в зародыше самого сердца нету, но при этом как бы нету вот этого органа, но так как есть, да, сама сердечная основа, то это позволяет уму возникнуть. Вот, да, поэтому вот сердечная основа это не орган, она ассоциирована, она связана вот с кровью, которая находится в этой области. Yes, Bante? Okay, no, don't worry, yeah, like you relax and do, no? So what happens is basically, though now within the 5 sense doors also, one, though we were talking about trains, no? Now the whole process is happening. The eating the mango, all these things, the trains,
all this process is happening. But most of the main functions are happening only here. The eye sense, ear sense, the five senses, only one mind occurs here. Within that train also, the rest is created here in the heart base. Here only eye consciousness, only one mind. The rest of that sequence or the process and the follow-up mind processes. For example, if I see, if the eye meets, not even eye, no, if eye meets something, there is a eye consciousness, but the bhavanga, the awakening of bhavanga, all this getting the object, holding the object, testing what it is, all this process happens within the heart base. Only the eye conscious, so it doesn't know whether it's white or black or red or yellow or anything. It doesn't know whether it's a tree even. For then later, within the heart base, it identifies, oh, this is green color, this is brown color, this is a tree, this is a human, good, bad, all this happens from here. Same to the ear, same to the nose, tongue, and body. Okay? So actually just one mind here. И в 5 органах чувств, вот, то, что до этого Банте говорила про вот этот весь процесс, как ну, пример с человеком и про поезда, вот, в органах чувств возникает только один умственный момент. Все остальное уже происходит в области, в сердечной основе. Вот. И да, то есть, когда мы там что-то видим, ну, например, видим, не знаю, там дерево, то при этом в глазу происходит только один умственный момент, а все остальное, вот то, что это дерево или там оно такого-то цвета, это уже происходит все в сердечной основе. Вот, или там это человек, то есть это вот все остальное, да, уже процессы в сердечной основе. Да. Okay? And not only that, it recognizes it and it becomes like craving, tanha. And then it becomes like the software or these energies even can become like a computer virus, no? And we call it how to say akusalas, the ego, or the lobha or dosa, and many variants of this. It's like the machine, and then like now it's like becoming like computer viruses, right? And not only that, but the inputs we take and the identification process and all that changes, and it becomes craving, then clinging. Then what happens? It feeds those negatives or akusalas, and it builds more and more kammas. Not only akusala kamma, even kusala kamma. Kusala kamma also, that's why for like arahantas, they don't say like there isn't a future karma. But even for a normal person, even the kusala karma, it can bring even future births. Just like even the inputs, now we like identify them, and then not only that, we put our views, and then like the ego parts, all this, and not only that, like from all the things like akusalas, they start arising. We identify with that. Not only that, all these inputs and identifications and all this data, we turn it to, and then it starts to like have craving towards them. And then and not only that, we grasp onto the upadana, tanna upadana. Then it feeds these akusala.
Okay. Да, и когда мы распознаем какие-то внешние объекты, то потом уже в следующий умственный момент может появляться какое-то желание в отношении них, может возникать танха, то есть потом может возникать другие какие-то акусала умы, мы там еще добавляем туда эго, тоже может возникать какая-то злость, и то есть после этого вот это вот уже следующий процесс, следующий за распознаванием, он уже как такой становится как компьютерный вирус, где много каких-то вот акусала умов возникает. Вот. И в том числе, да, потом, да, порождает камму. Вот. То есть мы, да, тоже какие-то добавляем сюда свои взгляды, да, свое эго. Вот. И потом это тоже, ну, возникающая танха, возникающая падана, она потом еще подкрепляет акусала. And not only the akusala Vasili, even the kusala. Like for us to become human beings, it was the kusala that brought into human form. For Deva also, it will be like kusala. For if it was Brahma, it will be jhana kusala, the jhanic mind. Okay. Да, это порождает не только, да, кусала, порождает кусала, и потом, да, то есть вот это кусала, кусала ум, да, он тоже влияет на перерождение. Montesis kusala mind like affects the rebirth, like as a human we because of this kusala, and in order for Brahma worlds it should be jhanic kusala that affects rebirth. Not only effect, it brings birth. It brings birth. Да, и, Human, ну, вот это... to become a human, the kusala mind brought it, and it brought the birth. For Deva, the kusala mind brought the birth. And then with jhana, for the Brahmas, it brought, that mind is the one that brought it to that realm. Otherwise, they will be born in a different place. Ну и да, это возникающий кусал, да, она тоже влияет на перерождение, вот, чтобы родиться в человеческом уме, тоже это, человеком. Это вот, да, кусала, да, приводит к этому, и для того, чтобы, да, переродиться в мире Брахмы, там нужен, да, джанический ум, и вот он как раз, ну или там в мире девов тоже нужен вот кусала ум, и это то, что как раз привело их в состояние девов. И то, что существа перерождаются в мире Брахм, это именно джанический ум вызвал это перерождение. So now talking of the Kamma, so from physically, verbally, and mentally, the Kamma is created through this process. Okay. Да, и сейчас по поводу каммы, то есть камма создается через физические, словесные, умственные действия. Таким образом, да, создается камма. And it can be akusala kamma, it can be kusala kamma, and so it can fall into any of these categories. Да, это может быть акусала камма, это может быть кусала камма, то есть она может относиться к одной из этих категорий. So just like that moment we were talking, just like that birth moment, from the previous life.
So with all this storage and the hard base, usually in Dhamma it is said, though people talk about the brain, the final thought process also arises from the, just like the first thought process arises from the hard base, right? Not the heart muscle, hard base. Just like that, it says the final thought of this life also arises from the heart base. Okay, just like that moment we were talking and how it arises. So all are connected. Just like that, we saw how it happened, no, without even the muscle, just maybe one cell. Just like that, here it's enough. Like and the final thought is called Chuti Chitta. The final consciousness of this life also arises from here, heartbeat. Okay. Да, ну, люди часто говорят о мозге, но на самом деле, да, как это обычно, как это на самом деле есть. Вот первый умственный процесс, он возникает в сердечной основе. Вот. Даже когда там есть всего там одна маленькая клетка, но вот первый умственный момент, он возникает в сердечной основе. И точно таким же образом последний умственный момент жизни, он также возникает вот, в сердечной основе. So according to the Kamma, it could be Kusala Kamma or Akusala Kamma. Each individual had done, and all this data every moment according to the Khanda, it's stored, no? Okay. Okay, and Bante, sorry, just one more clarification. So this all this karma that being has done, it's stored in this mind moment. Mind in moment, each mind moment. The help of the 5 khandas. Every mind moment. Okay. Да, we are talking about the individual, no? Да, и получается вся камма, вся камма кусала или акусала, она, да, хранится вот в умственном моменте, да, в пяти кандах. So all the karma of individual is stored in one mind moment in 5 khandhas. Yeah. So because they ask like how the same individual gets the same karma, no? And it doesn't change. How it is it transferred, no? The next question was like that. Это вот про следующий уже вопрос, как это все да, перемещается там из одной жизни в другой. Вот. Это уже вот ответ на этот вопрос. Трансляция имеется в виду, транслируется дальше. Да. То, что все хранится, вот как вся камма, все хранится в одном умственном моменте, вот, в 5 кандах. So it could be the next moment after being born in the mother's womb, after a child is born out of the mother's womb, 1 year, 2 years, 3 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, even 100 years after. The more the time you spend, there's more and more time to gather more and more kammas. Right? And then the hard base is there, no? Still. The child can die even inside the mother womb, even before the brain and these things appear even. It can happen, right? After a few months, there are instances like that, right? For a few days. So then what happens is, according to the last thought that arises in the heart base, in any of those situations, in the heart base,
That's why even if person meets with the accident and if they call it brain dead, that doesn't stop the thought process. Then very easy to become enlightened, no? You find some way to stop your brain, or ask somebody to, like, you know, hit the brain and stop it, no? Then you don't have to meditate, nothing, right? You can just stop the brain and then finish. No, even if the brain stops, the heart door, it works. It works in our sleep. Even if we are unconscious, it works. Okay? Да, и сердечная основа, она всегда работает, и со временем, когда там человек живет, это дает еще все больше и больше, как бы за момент жизни человек копит все больше и больше каммы, вот, и да, если, ну там, например, человек попал в какую-то аварию, и у него там что-то, какие-то проблемы, ну там, с мозгом, если он повредил мозг, и даже в этом случае мысленный процесс, он не останавливается, потому что сердечная основа, она в порядке, она все еще, она действует, вот, и поэтому, да, мысленный процесс, он продолжается, даже несмотря на то, что мозг может быть поврежден, а то иначе это было бы очень просто, так можно было через там, повреждение мозга достичь просветления. Вот. Мгм. Okay. So then the thing is, like, from the last thought and what appears in the last thought, there's so much data and energy. For the 5 aggregates, or not only that, Vasily, it can be 4 aggregates, even 1 aggregate. They can be placed according to the final thought, because that is also 5 aggregates, no, very powerful. Though we say it's one thought, but the 5 aggregates are there, no, because it's a human life. But according to that final thought and the process and the Kamma and all these things, there's enough energy. Just like we were talking about the Javana Chitta, they are very powerful. They are very powerful, right? So it can be Kusala Javana or Akusala Javana. So just like we are moving from this moment to the next moment in our present life, when it cannot be done here, because this person had not been enlightened, fully enlightened, like Arahanta, what happens is, according to the last mind and according to those karmas, they can be born in any situation, any place, either Kusala or Akusala. Okay? Just like this moment, we go from one moment to the other, no? One train follows the other train. So there are so many places to be born. So many mothers' wombs, so many animals' wombs. And not only that, even the, the atmosphere or the energies in the earth, environment or the water. These are also energies, right? So according to that last thought process, there are so many places a being can be born. So what happens according to that, because the process cannot be done here, and they are not fully enlightened also, not like Arahanta. Then the very next moment, they start the whole process in a suitable place according to their karma. Just like this now process is happening one moment to the other, no? Now we are alive. Just like the time from the baby's time until now. Then what happens is, when we cannot do for some reason, when we are dying, and the last moments, there's not enough energy to create more thoughts. With the last energy that is possible to use,
what happens is, just like this mind moment, according to that mind and everything, there are plenty of places to be born. Then the whole process starts there again. The Kanda, sorry. No, it's okay. Okay, Vasil, please tell that part. И, то есть, ну вот касательно последнего умственного момента, который происходит у человека, у существа в жизни, там, то есть этот момент, последний умственный момент, он влияет на то, где потом человек, существо родится. То есть в соответствии с этим мысленным моментом, так как уже нету возможности у этого мысленного момента продолжаться в этом теле, то следующий умственный момент уже происходит уже в другом теле, в другом перерождении, в соответствии с этим последним моментом. То есть в соответствии с этим моментом потом, да, там может быть большое количество других возможных перерождений, которым соответствует этот момент. Там огромное количество утроб матерей, потом существа также могут родиться там, в атмосфере, в воде. Вот там тоже есть необходимая энергия для этого перерождения. Вот, и поэтому, да, когда, ну вот в момент смерти, когда уже не хватает энергии для того, чтобы возник следующий умственный момент, то весь процесс начинается опять снова, но уже вот в новом теле. Okay, so how to say? So this process until parinibbana, or this process goes on, and the thought process, even if a person doesn't reach like nibbana or nirodha samapatti, then only it stops. But when a person comes, or arahanta, like comes out of it, then it starts working again. But it totally stops in parinibbana. Until that, even an anagami, this being or this noble person is born in Suddhavasa. Sotapanna is born at least 7 times. Sakadagami, like that, they are also again, they are born, right? And definitely with akusala minds and all, they can be born in any place. Okay? Этот умственный процесс, он продолжается вплоть до париниббаны. То есть этот умственный процесс он может остановиться только в париниббане. Вот. Или если человек, там, да, архат достиг нирода самапати, то там тоже прекращается этот умственный процесс, но когда он выходит из этого состояния, то он опять начинает работать, он начинает продолжаться. То есть он полностью прекращается только в париниббане. И там даже вот да, ногами они потом перерождаются вот с Суддаваса, Соттапати перерождаются потом 7 раз, Сакадагами также перерождаются. Вот, а если там у существа был акусал ум, то он может переродиться там в любом месте. Okay. So please tell Vasily, so each mind moment, everybody carries their luggage from moment to moment. Either 5 khandhas, 4 khandhas, even it's possible to carry as 1 khandha even. But the whole data, there's a beautiful example. Just like one moment to the other, it's like a queen bee is followed by the other bees of the hive. When they go to a new hive, right? Or to make a new hive.
So like that, from our present moment also to the next moment also, it's like that. And if we cannot continue this present moment in this life, huh, all the luggage, all the data, all the karma, all this, like the one thing comes, either kusala or akusala, something comes as like the queen bee, huh? But the rest follows. Huh? And then maybe if you are alive, it can go to the next moment. But if you cannot continue it in this life, in a suitable place, according to the queen bee, huh, they can go and start a new hive, with all these worker bees or soldier bees, all these things like that. These are the other adjoining factors, the karmas, the kusalas, the akusalas, all these things. Okay? Да, и каждый умственный момент, он переносит в себе вот этот весь багаж, весь этот багаж от момента к моменту. То есть это может быть даже в случае, если у существа одна канда, 4 канды или 5 канд, то вот это все хранится вот в одном моменте, от момента к моменту это все переходит. Вот. И еще один пример, как это можно описать, это пример с как пчелиной маткой и ульем. Вот. И так же, как если у умственного момента нет возможности продолжаться в одном теле, то как там пчелиная матка и висюля, они там иногда перемещаются из одного места в другое, и там они основывают новый улей, то таким же образом умственный момент, если он заканчивается в одном теле, то как бы вот эта пчелиная матка со всем ульем, со всеми там солдатами и прочими другими пчелами, они перемещаются на новое место и там продолжают новый улей. Вот, а эти все как бы, да, то есть вот эта матка это как ум, и вот эти все остальные моменты, остальные пчелы это как сопутствующие факторы. So like this beehive goes, they can start a new hive in any place, right? A tree trunk, or a vessel, or a bee box, no? Or even a hole in somewhere, or even in some places you see in a drain. Likewise, all this data is transferred, but like the outer covering, it could be a deva. If you had practiced jhana, it could be a brahma. But still, all this data travels. Or it could be a human being. Or it could be like in a hell being or animal kingdom. But yet what happens, these khandas, according to those khandas, this data is transferred to the next moment. These bees can go and start their new hive according to the queen also. They follow the queen, right? So they can start in any place, up above a tree, no, in some hollow place, a box, a clay pot, no, a hole in the ground, any place they can start, no. So the outer covering can be different. It could be a form of a deva, it could be a form of a brahma, even not formless, even arupa, no, or definitely like animal kingdom or hell beings, any place. But still, that's why nobody's karma doesn't get mixed up. Okay, you are a human being now, deva, and it doesn't like a phone call or like communication. It doesn't get mixed. Like post, it doesn't get mixed. The addresses don't mix. No, because the data is traveled moment to moment, so it never can get mixed, right? Because it's not stored in some place and then sent to courier to you, no? Right?
like a parcel service or a postal service, no? Oh, they mistake the identity and my Kamma goes to Vasily and Vasily's Kamma go, no, pa Pavel's Kamma goes to somebody else. No, every moment we carry these things. Maybe some are not prominent, but that helps the others also to sustain. It's like energy or the data, like in the computer, you know, when the computer has power, even the viruses can stay, you know, the good data also can stay. Both stay, you know, even the body, you know, the good cells and all also stay, the germs also stay, right? But this is more, this is like energies. So they can use any energy and start their job. Okay, it's very fascinating, huh? Да, и дальше продолжая этот пример с пчелиным ульем. То есть, да, это пчелиный улей, когда он перемещается из одного места в другое, он может начать новый улей там в любом месте. То есть там они могут прилететь в какой-то ствол дерева, могут там в какой-нибудь сосуд, могут в какую-нибудь там глиняную чашу, иногда там пчелы даже в какую-нибудь там типа как канализацию, то есть потом они могут перелететь, да, в любое место. Вот, то есть вся эта информация, информация, она таким образом перемещается на новое место. Вот. А уже внешняя оболочка в новом месте, вот это новое место, новая оболочка, она уже может быть там либо в виде дева, или может быть брахма, или даже может быть форменное существо, или это может быть человек, адские существа, это может быть мир животных. Вот, то есть, получается, это как новый улей, вот это вот новое место, оно может иметь любую оболочку, но вот эта вся информация, она переместилась туда, в эту новую оболочку. Вот, и таким образом ничья камма, она, то есть, она не перемешивается. Камма разных людей, она не может перемещаться. То есть вся эта информация, она перемещается от момента к моменту и никогда не может перемешаться там. То есть камма одного человека не может перемешаться с каммой другого человека. Это не то, что там, как я не знаю, какой-нибудь почтовый сервис, и там на почте ошиблись именем, мы отправили там посылку Павлу, не Василию. Вот. И таким образом, да, такого не бывает, и карма разных людей, она перемешаться не может, потому что она путешествует, перемещается от момента к моменту. Вот. И да, там может быть любая камма, хорошая, плохая, так же, как там тело, например. В теле могут быть как хорошие клетки, также могут быть и бактерии находиться там одновременно. Вот, также и тут. Мгм. Вот так. Okay, so please tell Vasily, that's why all these Kamma doesn't get mixed also. Huh? And another thing is like when you are talking about Anatta, or before that, Buddha's teaching, it teaches everything, all these things we are talking now. Buddha's teachings, they teach it, and not only in theory, in practicality and proper meditation techniques. Uh, they they ask you to practice these. For me also, it was I had not met this before, no. Then we were trying different, but proper meditation, they take you through these things. And then in like how to say, like Kanka Vitarana Visuddhi and Magga Magga Jnana Dasana Visuddhi. So then you know your many doubts, whether you were there, how did you come to this life, what happens after you die. These are like doubts many people had for like from ancient times.
So these doubts disappear. Pubbante, parante, no? Pubbante, parante, no? Like from this is like proof. From this we learn about the past, and from the past and the present we learn about the future. So these are really practicing proper meditation techniques, and these are knowledges. This is called Kanka Vitarana Visuddhi. And these independent origination stages about the five aggregates, their role in the birth consciousness, what happens, everything we practice. Okay? And Buddha's path, it shows everything of these. All these things we were talking now, and when you're practicing, it's much, much more easier than talking about it. It's very practical. Да, в общем, камма разных существ, она не перемешивается, вот, и то, что мы все это время обсуждаем, вот, все, что до этого говорим, вот это, да, учил Будда, вот, и всем этим вещам, да, учил Будда, и также это все можно видеть на своем личном опыте, на практическом опыте. И практикующий, когда практикует медитацию должным образом, то они проходят через все эти стадии и видят это все на своем личном опыте. Вот, то есть практикующие, да, могут видеть вот эти все процессы, в том числе, что происходит, когда умираешь, вот, то есть свое прошлое, то есть на основании настоящего, таким образом, практикующие идут в прошлое, видят прошлое, потом на основании настоящего и прошлого можно также видеть будущее, вот, и на этой стадии практики все сомнения, они пропадают. Вот, ну, стадия практики, которая называется вот Канкара Витара Висудхи. Вот, и практика независимого возникновения. Вот, то есть на этой стадии практики все вопросы о том, да, то, что там, что было в прошлом, что там да, кем я был в прошлом, там, что будет в будущем, и многие другие вопросы на этой стадии, они пропадают. Вот, и Будда показал путь, как это можно практиковать, как это можно видеть на своем опыте. Вот, и практика, она, на самом деле, она гораздо проще, чем разговор об этом. Okay. So then the next part was about Anatta, right? Anatta. So tell all these things from the very beginning we talk. Unless it's like a bodhisattva who had like definite prophecy. Unless it's like a bodhisattva with definite prophecy, nobody can control it. All these processes we were talking, and I'll just show from different places a little bit of those. We talk a lot now about those. So all these processes we were talking, unless it is like a bodhisattva who's like has definite prophecy, nobody can control it or change it. Change it means like they cannot direct it and say, I want to be born like this. We'll get to some points of it. We'll get to some points of it. But just still was it like, unless it's a bodhisattva with like definite prophecy, who's very powerful in the mind, like Siddhartha Bodhisattva, no? He could choose where to be born, which mother, no? Because he had so much parami, and he was to be a Buddha, and especially in his last life, no? And the lives that are really close
after getting the definite prophecy. So then what happens is like he got definite prophecy from like 27 Buddhas, right? He got definite prophecy from 27 Buddhas, no? So then what happens is like there's a lot of time period. So in those times, he can like really be born in places where he needs, if he wants, even in the animal kingdom. But other people, they cannot control. No, even sometimes they cannot like specifically say like I want to be born here. I will choose where I born. So that brings like a whole stage of Anatta. We'll get into those. We'll get into. We'll use some parts of these, not all, but some parts of these, and we'll try to show the Anatta factor of these. Да, что касается последней части вопроса по поводу Анатты, вот все, что мы обсуждаем с самого начала, вот никто не может контролировать эти процессы, не может как-то изменить или выбрать, где ему родиться. Вот за одним исключением, никто не может этого контролировать, кроме бодхисаттвы. Бодхисаттва, который получил точное предсказание о том, что он станет будущим Буддой. Вот только такие существа они могут контролировать, да, где они переродятся, в каком мире, в какой семье, вот и наш Будда Сиддхартха Гаутама, когда он был бодхисаттвой, то он получал вот это подтверждение о том, что он станет Буддой от 27 Будд прошлого, вот и в течение этого времени он уже, мог выбрать места, в которых ему переродиться, если ему там нужно было переродиться в каких-то определенных местах, это могли быть даже миры животных, вот, то есть если это нужно было для совершенствования. Вот, а остальные люди, остальные существа, они не могут это контролировать. Вот, и да, это вот что касается Анатты. Okay. So just like in Ananta Lakkhana Sutta, or it's called Panchavagya Sutta, no? Ananta Lakkhana Sutta or Panchavagya Sutta. Buddha asked, no, if this eye, ears, tongue, body, like this, and he was referring to the sense doors and all, no? And he asked like, is it me or mine? And if it was me or mine, I could control it, and I wish as I want it to be, right? The very basic. But that is not the case. No, even those venerable monks, those even the 5 disciples, their answer was no, Bhante, no, it cannot be. When the Buddha acknowledged that, and he said, no, if this was my or me or my, I could say, may this be like this, may this not be like this, but we cannot, right? That is one reason with taking all of this context. Okay? Да, вот в Анталакхана Сути или в Панчаваге Сути вот Будда спросил у монахов, монахи касательно слуха, языка, тела, это можно ли сказать, что это я или это мое? Вот. И да, если бы это был я или это было бы мое, то я бы мог контролировать все это и сказать, чтобы это было таким образом или там другим каким-то определенным образом.
Вот. И тогда монахи, да, ответили то, что нет, Банте, это нельзя, нельзя контролировать, вот, так не получится. Вот, поэтому, да, если бы там тело, там, да, язык, там, все органы чувств, да, это было бы действительно моим, тогда я бы мог так сказать, чтобы это было каким-то определенным образом контролировать, вот. Но так как это нельзя контролировать, нельзя этим как повелевать, то нельзя сказать, что это я, что это мое. Oh, please say there are so many reasons and so many ways people can see this as Anatta. There are so many ways. Да, есть очень много способов, как люди могут видеть это, что это Анатта. And another way is you can see this is just uh, physical energy and mental energy. That's another reason. All these things we discussed, no, from stage by stage. We were talking always about physical energy as well as mental energy. Да, и другой способ, как это можно видеть таким образом, это вот все, что мы до этого говорили. Мы говорили про физическую энергию и умственную энергию. For all that processes of the train, not the chain, train, and the boxes, the carriages. So it was not talking about a person, no? We were talking about chittas and chetasikas, right? Even the most common of functions like taking the fruit, holding the fruit, no? It was not about a person, no? It was a process. So that is also a process of chitta and cetasika. Yeah, like millions and trillions happen. But it was not telling about like a person doing all these things, no? It was a process of chitta and cetasika. So that is also another reason it's Anatta. Или вот эти примеры тоже, которые мы до этого обсуждали, пример с поездом, с этими всеми вагонами, вот, то есть то есть про читы и четосики, или когда мы обсуждали вот этот пример, да, с фруктом, то, что там этот человек берет фрукт, держит фрукт, это все, тут нету, да, какого-то определенного человека, это все процессы, вот, и да, то есть таких умственных процессов может происходить там миллионы, там миллиарды, триллиарды, вот, и все это, да, читта и четосики. And then if you take the mother's womb, at that time, there was not even a body to see. There wasn't even like a physical. So usually now we are saying, this is me, no? This is I. We are showing the body, right? Our physique. And we are telling, no, we have a picture and all these things. And we are showing, no? But in those times, there wasn't even a body to show, right? In the initial stages. And then later, when it grew, you can see like so many changes over the years that happened. So many changes. That is also another in the outer surface that always shows of the idea or the reality of Anatta. Okay? Или если, да, вот мы когда говорили об утробе матери, то в этот момент там даже не было тела, на которое можно было посмотреть. Вот сейчас мы, да, говорим то, что это я, это мое тело, но тогда, в те времена, даже вообще не было никакого тела. Если посмотреть, как это все развивалось с того момента и вот по настоящий момент, то есть с момента вот утробы матери до текущего момента, то можно видеть
огромное количество изменений. Вот это еще одна такая поверхность, как можно видеть, понять вот идею Анатты. And even like the future births, nobody knows for certain what they will become, no? And nobody knows for certain unless like even a Sotapanna, but even the Sotapanna cannot say exactly where they have been born. They can be born in as a Deva. They can be born as a human, right? Or even Anagami, there are variants, like differentiations of them also. Though they are born in Suddhavasa, there are also some differentiations in them. So, for a Putujana, like there is no chance, especially like not a Bodhisattva or somebody like special person like that, but majority, like 99.9%. We cannot say where they are even born in the next life for sure. There's no guarantee, and that is also another huge thing that then we can choose, no? Then there won't be any poor people, no? Sick people, disabled people, no? Nobody wants that, right? So they can really choose and be born in very good places with no problems, no? With good health, all these good things, no? But no, that is also another huge reason that shows Anatta in the outer surface level. И что касательно, да, следующих рождений, никто не может знать точно, кем он станет, где он переродится. Ну, за исключением, может быть, только Сотапан. Вот, но и то Сотапаны, они до конца не могут тоже знать, где именно они переродятся. То есть это может быть мир девов, это может быть мир людей. Вот, или даже там, ну, с анагами тоже все равно есть там различные вариации, где они могут переродиться. Вот, а что касается Путуджана, вот, то если, конечно, это Путуджана и не какое-то особое существо такое, как Бодхисаттва, то в 99, там, в 99,5% да, никто не может сказать, где он переродится, нету никаких гарантий. Вот. А то иначе, если бы можно было выбирать, то тогда никто бы, наверное, не выбрал родиться там бедным или с инвалидностью, но мы можем видеть, что да, есть люди, там бедные люди, люди с инвалидностью, вот, и это еще одна из таких способов, поверхностных способов, как вот можно увидеть Анатту. So one time when people asked, a person asked Buddha, he gave an answer, yeah, like who becomes, no, after death. So he gave an answer. He said, Nacha so, Nacha anyo. Nacha so, Nacha anyo. Okay? Who becomes after death? Yeah, a person came and asked Buddha, no, who becomes? Becomes. Like becomes. Becomes. It's like who is born, no? What happens, no? After death. И один раз к Будде подошел человек и спросил, да, кем становится после смерти? Вот кто становится после смерти? Кто перерождается после смерти? Вот, и Будда ответил, что нача со, нача аньо. Yeah, exactly. So then the answer was nacha so, nacha anyo. It is not the same person. And it is not a different person.
И ответ Okay. был, Yes. да, иначе soul, то есть значит, что это не тот же самый человек. Иначе аньо это то, что, но это не не другой человек. То есть не тот же самый, но не другой. Not the same person mean it's not the same physicality. It's not the same mentality. Everything brand new. Everything brand new. And it could be a total different. A human can become a deva. Human can become a brahma. Human can become an animal. Human can even become a lower state being. Totally. And even if a human becomes a human, it will be a whole new rupa and nama. Okay? И здесь, да, то, что он не тот же самый, это обозначает то, что не не то же самое тело, не тот же самый ум. Все совершенно новое, все совершенно другое. Вот. Человек может переродиться девой, или человек может переродиться в мире брахм, или в мире животных. Но даже если человек переродился человеком, то все будет все совершенно новое тело, совершенно новый ум. Even his or her karma, that also will be reborn in that moment. So that also will be a new one, new process. И даже камма, то есть камма этого существа, этого человека, она будет перерождена снова в этот момент. Она будет, да, будет новой, это будет совершенно новый процесс. Even the kilesa has to be reborn again every moment. И даже келесы, они должны быть перерождены каждый момент, то есть перерождаются каждый момент. So that is also another reason it's Anatta. Это еще одна причина, что это Анатта. And he said it's not a different person also. И да, Будда также сказал, что это и не другой человек. Why? It's like a domino effect. И почему? Потому что это как эффект домино. From this moment, some reasons or causes help to bring future effects. Some things from this moment, some causes, for example, tanha upadana, bhava, craving and the clinging. And the bhava is created, the future. So if we die in this present moment, we can be born unless it is a arahanta or like a Buddha or Pacheka Buddha, no? So we already have that ability to be born again. It is already created in this present moment. So these causes help to arise the future birth consciousness. It could be in any of those places, kusala or akusala. But the present causes makes future effects. That's why he said, it is not a different person also. Okay? Да, ну и почему не другой человек? Да, потому что это из-за эффекта домино, то, что в текущем моменте есть все причины для возникновения следующего момента. Вот, то есть танха упадана, то есть из-за этого возникает бала. То есть каждый момент существования у нас есть все, то есть все причины для того, чтобы для перерождения, чтобы могло возникнуть перерождение. То есть если там существо, если человек это не архат, то он может быть
может быть перерожден, вот, а эти все может переродиться снова. Ну, и вот эти все причины для перерождения, они находятся в настоящем моменте, и они влияют на последующий момент, на следующее рождение. Because it's not a person or thing that come from here and there. And though we talk about this person was born in that place, and now we talk, no? But it's just concept. In the ultimate reality, there's none of that. That's how we are connecting now from different places. We are connecting, no? Very easily. Like that, a person who dies in the very next birth, he or she can be born in anywhere, in any form. Even without a form, they can be born. Arupa. So that's is another reason. It is Anatta. It is not a person or a being or something going from here to there. We don't say like a person who died in Sri Lanka. We talk like that, no? But in reality, it's not like they are getting on a plane and going to some other country, like starting a new life, right? No, right? It happens so fast in the next very moment. That is another reason. Еще другая причина, почему это Анатта, это то, что ну, когда мы говорим то, что вот этот человек, он там родился здесь или там, то это всего лишь концепт в нашей голове. Но это это на самом деле там в этом нету какого-то человека. Вот, есть, да, только вот, ну, умственные моменты, вот то, что до этого сейчас мы обсуждали, тут речь не про какого-то человека, это процессы. Вот, а то, что мы говорим, что там человек родился, это просто концепт в нашей голове. И это еще одна причина, почему это Анатта. И когда человек умирает, то он перерождается, следующее его перерождение, оно происходит очень быстро, в следующий момент. Вот если там мы говорим, да, что человек умер там на Шри-Ланке и потом где-то еще переродился, это не значит, это не то, что он там сел куда-то в самолет, улетел, начинать новую жизнь. Вот следующий момент, он наступает прям моментально, и он следует прям за следующим умственным моментом. We just use maybe two more, just two more. So from the context we use, just two more. So another one is like the 5 aggregates. 5 kanda. We were talking a lot about this, right? So it doesn't talk about a being, no, or a person or anything. But the thing is, we take, that's why Sakaya Ditti is associated with the 5 khandas. So Sakaya Ditti, as a human being, we are taking the first stage of enlightenment is Sotapanna, right? So in Sakaya Ditti, it is showed like 20 ways this Sakaya Ditti is born. Okay? 20 ways it's born. Yeah. Born? Sakaya Ditti. Every moment. Visyakara. Yeah, 20 ways Sakaya Ditti. Да, еще следующая причина, почему это Анатта. Вот, ну, все это время, да, мы говорили про пять совокупностей. 5 совокупностей это не существо. Вот, то есть тут это просто 5 совокупностей, но с этими 5 совокупностями ассоциирована Сакая Дити. Вот, и Сакая Дити, она может появляться 20 различными способами. So the 5 aggregates
as a human being, we take the first one is the form. We take it in 4 ways. The how to say, the sensation or Vedana kanda, we take it in 4. All these khandas, 5 khandas, we take it in 4, 4, 4. So 4 multiplied by 5 is 20. Okay, that's a lot, right? И да, 5, ну так, если рассматривать, да, человеческое существо, у которого 5 канг, то почему 20 способов? Это потому что с каждой сканкой ассоциировано 4 разных способа появления сакайдити. И вот таким образом 4 способа для каждой канки, получается 20 различных способов. So even in the time in the mother's womb, there were no physical, like, main things to see. Even in that stage, was it? Yeah. Even in that stage, we take form is I. I am the form. Inside me is the form. I am inside the form. Like 4 ways. Form is me. I am the form. Form is inside. We say, no, this is my body, no. Inside me is the form. And then we can say inside the form is me. Where are you, no? Inside the body, inside the heart, inside the brain, no? But even in the mother's womb where there was nothing, still we do this. The funny part. Even as a baby we do this. Even as a teenager we do this. Adult. Even in our dying moment we do this. Unless you are a Sotapan. So then not only that, so form is me, I am the form. Okay, that is 2. So inside me is the form, and how to say, inside the form is me. I am the form is me, inside the form is me, and how to say, inside me is the form. Okay, like that, in 4 ways. Even if the time inside the mother's womb, there was nothing visible, or even a machine cannot find anything that is solid. In that time also we take. And any other life form also, they take it like that unless they are Sotapanna. Okay? Every moment. И даже в утробе матери, когда там нет никаких вещей, это еще никакого, что можно обнаружить, вот, то даже в таком состоянии, когда еще существо, оно прям вообще в зачаточном состоянии, его даже его сложно чем-то обнаружить, какими-то там инструментами и прочим, то даже вот такое маленькое существо, там уже есть сакайдити в 4 формах. Вот, то есть такое существо, оно думает то, что форма это я, и внутри меня форма, или я внутри формы, или form is me, inside me is the form, I'm inside the form, and one is I am the form. I am the form. I am the form. Form is me. That is 2. What is the difference, Bante? I am the form, form is me. So we take I as the form, and then there's the form, and we take the form as me, like looking in like 2 different ways, like a mirror image. So this is the way they take it. The 4 ways. Yeah. Form is me, I am the form.
Because we take it as I, no? This is just form, but we take form is me. And then we take I separately, and it's like looking in the mirror, and we say the image is me, and that is my image. It's true, right? Though it seems the same, it's true, right? We say that we see a mirror image, and we say, this is me, this is the image. And we say, like, because we see the image and say, that is me. And then we say the opposite, because the image is there, I am also there, right? But it's the same, no? But we use it, we do this all the time, right? Even maybe through this, we say, oh, that is me. Because of that, I am here, right? We see our picture, no? We see our video. Like that, this is just energy. But still, we try to catch that, just like in the mother's womb. Now we can see something at least. Just for a moment. But without even nothing, we take the form is me, I am the form. Inside me is the form. Inside the form is me. Okay? Okay, Bante. I am the form. Form is me. Please try to translate that. Yeah, inside me is the form, and inside the form is me. Да, ну вот 4 способами получается. Даже уже вот в таком состоянии, когда мы в утробе матери, 4 способами такое вот существо, оно думает про себя то, что да, я это форма, или форма это я, или внутри меня форма, или я внутри формы. Вот 4 такими способами это существо уже даже в таком состоянии, оно думает про себя, происходят такие вот мысленные процессы. И они происходят каждый момент. Каждый момент, вот начиная прямо вот с самого начала, когда только существо зарождается, и вот этот вот зародыш, у него уже есть вот это восприятие, и потом оно продолжается в течение всей жизни, когда он становится ребенком, когда там подрастает, становится тинейджером, и в момент смерти тоже то же самое. Вот. Ну, я потом еще Банте спросил, да, Банте, вот в чем разница между первыми 2? То, что я это форма, и форма это я. Ну, и вот Банте потом объяснил то, что ну, это как смотришь, может сравнить с тем, то, что смотришь в зеркало, и ты видишь в зеркало и понимаешь, то, что ага, тут это я. Вот, и ты, если там тут я, отражение есть, значит, есть еще тоже я. Вот. То есть такими 4 мыслями, восприятиями вот существо обладает, если, конечно, это не сотопатия. Okay. And not only that, that is just one. We are doing that to all 5. Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Vedana is me, I am the Vedana. Inside me is the Vedana. Inside the Vedana is me. Like that, Sanya, perception, Sankhara, consciousness. For all 5 as human beings, and Deva animals also do this. We do this every moment. This 4 ways makes 20. So we do it every moment. Okay? Ну и таким образом, да, мы делаем по отношению к каждой совокупности, вот, также 4 способами вот, ассоциируемся с веданой, с чувством, то, что ведана — это я это ведана внутри меня ведана. И потом также тоже точно таким же образом
санья, также точно таким же образом санкара, Sankara, вот, Vijnana, и conscious. санкара, виньяна, да, и, ну, со всеми, получается, с пятью совокупностями, четырьмя вот такими способами. Вот. И девы или животные, все мы, да, все существа, вот за исключением там сотапати, они делают, то есть таким вот образом каждый момент. And from the beginning, we were talking like this moment makes like millions and trillions of mind moments, right? And then each mind moment, if you take individually, the five aggregate, the five khanda arise and pass. And if it stops in this life, the very next moment it starts in a different place. It goes continuously. So there every time, because of ignorance, this is not true. It is actually the khandas that arise and pass. But through ignorance, we take it as atta, a self or a being or a person. This is me. But actually what we are trying to grasp is the five khandas. Within this moment, there are like millions and trillions, right? So think how many times we are like brainwashed, no? Or conditioned. Every, like, and these are like, if we were like, can you remember? We were talking, they will be like mountains. So powerful, no? But still energy, but still powerful. And all this because of our ignorance, we take it as atta in 20 ways. Saka identity. 20 ways every moment. But it's not true. It's ignorance. Okay? Yeah, that must be very hard. No. Just that. Yeah. Yeah, I mean, yeah, just like to take it as Okay. itself, yeah, each moment. И получается, да, вот то, что до этого обсуждали, то, что каждый момент, он еще порождает там, да, триллионы умственных моментов. В каждом таком умственном моменте есть 5 канг. И да, если умственный момент становится в одном месте, то он продолжит существование в другом месте. Вот. И каждый момент, каждый из вот этих вот триллионов моментов, каждый пяти канг, мы ассоциируемся ну, вот таким вот образом думаем, четырьмя способами для каждой из этих канг. Так происходит из-за неведения, вот, потому что есть только вот 5 канг, но мы принимаем их как адха, и мы цепляемся за эти пять канг. И так вот происходит для всех вот этих вот триллионов моментов, которые до этого мы тоже обсуждали, для 5 канг в каждом из этих триллионов умственных моментов мы вот четырьмя способами таким вот образом создаются вот сакая-дити, и вот мы огромное количество раз вот таким вот образом, да, промываем мозги себе, вот, и да, вот эти канхи, как тоже до этого обсуждали, то, что если их представить в виде как чего-то физического, то это будут огромные-огромные горы, и вот мы, получается, вот с этими огромными горами канг каждый момент принимаем их как адха 20 различными способами. Вот. Но это все неправда, это не соответствует действительности. So though we take it wrong with ignorance and have craving and do all this, make akusala and all these things, because it's actually the five aggregate. That is another reason it is anatta. In reality, it's just the five aggregates as a human being.
but it can be 4 or even 1 according to that life form. So because they are aggregates, we can mistake them through ignorance and take it as I, me, or do all these kind of things, right? But in total reality, it is because of its aggregates. Then that is another reason. Bante? Bante, the video is frozen. Okay. Yeah, Bante, because it's the aggregate. now it's okay. Yeah. The video was frozen. Because it's the aggregates. That is another reason. It is Anatta. И вот таким образом мы принимаем это все с неведением. Мы принимаем эти пять канг как ну, вот таким образом их воспринимаем, но это все происходит из-за неведения, и поэтому еще возникает жажда, вот, и все остальные, в общем, и да, пять совокупностей, это если говорить про людей, да, но может быть еще 4 человека, может быть четыре совокупности, может быть даже одна совокупность, но вот они как бы из-за неведения мы принимаем их как я. Вот, но в действительности, да, есть только вот совокупности. Вот. И поэтому, да, это вот Анатта. And finally, all this Buddha put into the category of cause and effect. None of this as a being. In conceptual level, we talk about this as beings and all. We use names, no? But in ultimate reality, it's very narrowed down, and finally it becomes cause and effect. And that is a massive reason it is totally Anatta. Even the causes arise, and because of the causes, there are effects. But the effects also, because the causes themselves cannot stay, causes themselves that create the effect cannot stay. So even the present moment, future birth, anything. So they won't stay. They are momentarily. That is a massive, massive, massive reason all these things are Anatta. Cause and effect. Okay? И в конечном счете это все является причиной и следствием. Вот мы можем использовать имена, мы можем говорить, что это существа, но это на самом деле, ну, в соответствии с действительностью, это причина и следствие. Это еще одна, еще одна причина, почему это все Аната. Вот, то есть, если это все рассматривать, то есть только причины возникают, и за ними следует следствие, причины и следствия. Вот, и сами по себе причины, они не могут существовать какое-то продолжительное время, и они, они исчезают, вот, и настоящий момент ведет за собой следующие моменты и так далее, там, следующее рождение, вот, и это еще одна огромная причина, почему это все Анатта. Okay. And in the Buddha's way, and the true practice or meditation, these all are practice. For example, there's something called
40 methods of vipassana. Or in Myanmar, they call it 40 to. 40 to. So in these things are practiced practically. And definitely in true meditation and true vipassana, not only these things are practiced so in so many ways as anicca, dukkha, anatta, the ultimate realities of rupa, nama, and dependent origination. But all we were talking now, not a person or thing or this and that. We are talking about ultimate realities. Then they are taken and seen as anicca, dukkha, anatta. This is true vipassana. And not only that, the mind that saw these things, that also has to be discerned as anicca, dukkha, anatta again. So Buddha's way is like that. True meditation practices are like that. And anybody can do these things. There's a proper way. So it is open for anybody. This is the Buddha's way because he gives so much emphasis on wisdom. Only 2 parts, no? Like Sila, Samadhi. 5 parts in Saptavisuddhi are like for wisdom. He gets so much. So all these are knowledges, wisdom parts. No? All these fall into the character of wisdom, aspects of wisdom. So that's why anybody can go and then really witness these things, really experience these things. And even if they are not enlightened, they would never forget these experiences. But definitely this can lead to enlightenment. And if a person becomes Sotapanna, no more of this 20, taking these 5 aggregates in 20 ways is no more. What a relief it is, right? Okay. Да, и это, то, как учил Будда, то Будда учил, 40 методов випассаны, 40 методов практики, или вот как их называют в Мьянме, 40 то. Вот, и через эту практику, через практику медитации, через практику випассаны, практикующие исследуют рупу, наму и видят это все как конечную реальность, видит, что это аничча, дукха, анатта, и потом даже тот самый ум, который видит аничча, дукха, анатту, практикующие рассматривают и этот ум как аничча, дукха, анатту. Вот. И каждый может это сам проверить на своем опыте. Это путь Будды. Вот. И Будда давал очень большое значение именно мудрости. Вот. И в Саттависутти там только первые две части, это сила Висутти и Читта Висутти, а потом все остальные 5 частей, они уже посвящены полностью мудрости. Вот. И каждый может на своем опыте практиковать и это все видеть в соответствии с действительностью. И это ведет к просветлению. Вот. И если человек достигает уровня сотапанна, то становится сотапанной, то для него прекращаются эти процессы, когда он 20 различными способами видит 5 совокупностей. Это все прекращается. То есть это какое сильное облегчение. Yes, Okay. So please tell Vasili, finally. So in the proper practice method, even way before Vipassana,
way before vipassana, when you discern rupa, materiality, nama, mentality, the aspects of a person or being, it tends to reduce, or you start seeing the reality. So that's why it is called Ditti Visuddhi. Okay? Ditti Visuddhi. Да, если вы практикуете должным образом, то даже еще до того, как вы перешли к випассане, когда вы исследуете ум рупа и нама, то все аспекты личности, они начинают исчезать. И вы начинаете видеть конечную реальность. Вот. И поэтому этот этап практики, он называется Дитти Висудди. And not only that, it is like a doorway. If somebody has high parami, when they are practicing that, they'll go very fast along the path. It's like a door. They'll finish it itself, or either end up being sotapanna. If they are very high parami, when they are just practicing these parts, because they have been doing it, in samsara, and they have perfected it, mastered it. So when this door opens, they'll just burst their way through and end up either be sotapanna or even arahanta even. But they'll go through this path, but very fast. И эти вот этапы практики — это как дверные проемы. Вот. И если человек уже практиковал, в сансаре, если у него уже развиты парами, то он может очень быстро пройти через них, то есть и дойти прямо до конца за короткий промежуток времени, вот, и достичь архатства. And the next door that opens is you use the materiality and mentality, not a person, not a thing, anything like that. This is just even before vipassana. You use the materiality and mentality, and then you practice dependent origination. And this becomes Kanka Vitarana Visuddhi. Who was I in the past? In the present. Then you understand who was it in the past. And then because of the present and the past, a person will understand, the practitioner will understand what happens in the future. So a lot of doubts will disappear very practically. That's why it's called Kanka Vitarana Visuddhi. Okay? Kanka Vitarana Visuddhi. Then the practitioner is very clear. Now they are dealing with just paramattas. And this birth process, dying process, consciousness, all these things, they can know very clearly and very surely. И следующая дверь, которая открывается, это на этом этапе практики уже практикующий исследует материальность и ментальность, и практикует взаимозависимое возникновение. Вот, и это, да, становится канка витарана висудхи. Вот, и это, да, уровень, на котором пропадают сомнения, и практикующий находит ответы на многие вопросы, такие как кем я был в прошлом, вот, и потом на основании текущего и прошлого может видеть, что будет в будущем. Вот, и огромное количество сомнений, они пропадают. И с этого момента на этом этапе, да, практикующий может отчетливо видеть вот эти все процессы, там, рождение, смерть, сознание, он может все это видеть очень, очень ясно.
And when they pass these two stages, they will go to Magga Jnana Darsana Visuddhi. Even before Vipassana. Even before Vipassana, they'll go to Magga Visuddhi. Then nobody has to say like, okay, this is the path, this is not the path. Or they won't be drifting from here and there with doubts in their minds or anything. They'll be very sure, okay, this is the path. Because they have been through a lot of things, no? Already. Even before Vipassana, they know their past, they know their present, they know their future. The main ingredient that makes all these things, many things are sorted out. So then nobody has to say, and they won't be like wavering from here and there. For they will know, okay, this is the Buddha's path. This is what leads. Then you take the same ingredient and then you turn it to vipassana, anicca, dukkha, anatta. No? So they know, like, okay, for sure, this is the path, and any other that comes upon, they will know whether it's the path or the not. Nobody, just because somebody says or something, they don't have to go here and there running, or the worst, they don't have to make doubts in their mind. How famous, how popular, doesn't matter. For you know for sure which is the path, because already gone through a lot of things, no? The main things. Okay? That's why it's called Magga Amagga Jnana Dasana Visuddhi. It's a purification process. Magga Amagga. Amagga is wrong path. Magga is proper path. Да, и когда практикующий проходит эти два уровня практики, то он оказывается на уровне, на стадии амага гьяна дасана висудхи. Вот. И эта стадия, она тоже находится еще до стадии випассаны. И на этом этапе практики практикующий точно знает, что является путем практики, у него не остается никаких сомнений, он не колеблется, он уже выяснил очень многие вопросы, он знает прошлое, будущее, и он полностью уверен в пути практики. И кто бы ему что ни сказал, какой бы знаменитый человек ему что бы ни говорил, он сам для себя точно знает, у него нет сомнений в отношении пути, в отношении пути практики. И он точно знает, что это путь Будды. Вот, и он берет все ингредиенты, которые у него уже есть на текущий момент, и направляет их в сторону аничча, дуkkha, анатта. Okay, so even like you said now, so they take the ingredient, and in vipassana stages they see as anicca, dukkha, anatta. So as per this question, last question of this person, and in that stage, for sure, they will know the anatta factor, because it is practiced in so many ways, so many directions, angles, and methods. And then they know for sure not only those ingredients, even the minds that check them, discern them. Those minds are also put on to the test and checked as anicca, dukkha, anatta, or discerned is the proper way. That will lead at least to the doorstep of Maggaphala, or it will cross the line and go to Maggaphala. And then for sure they'll be like permanently in a state of anatta, at least sotapan. Okay? Can you say? Да, sorry. Практикующий, да, в общем, берет все ингредиенты и практикует випассану, то есть видит аничча, дуkkha, анатту, вот, и на этом этапе практики, вот на практике
на этапе випассаны практикующий точно знает Анатту, потому что она рассматривается большим количеством разных способов. И практикующий даже рассматривает тот ум, который рассматривает, то есть аничу дукху анатту. И сам этот рассматривающий ум, он тоже рассматривает как аничу дукху анатту. Вот. И после этого, да, после такой практики, практикующий оказывается прямо на пороге мага-пала. Или он даже может пересечь этот порог и получить мага-пала. И после этого он уже будет в постоянном, пребывать в постоянном состоянии анатта. Okay. For having me, and thank you, Vasily, and for translating. I know it's difficult and it's tough, but thank you for helping everybody actually, and for all the people and everybody who organized this. And we are trying to our very best to give the Dhamma, no? And please keep things like Abhidhamma and the true path alive, and don't let it die, no? Or don't let it be killed, no, by somebody, because by these things also you can see, it's very legit and anybody can use it and even go to Nibbana in the present day even. There's so much facts and details, no? We could talk for even hours, right? But practically, it becomes much more simple than the talking or the theory, because it's practical. And it can be done by anybody. Okay, so I wish everybody the very best, and may you all be well and peaceful, and take care, and may we all reach Nibbana, the highest state of happiness and peace very soon, with ease and without obstacle. Sukhi hotu, Nibbana pachayo hotu. Thank you very much. Satu Bhante. Okay, hello. Have a good night and a good rest. Thank you, Bhante. Tēnā sarlai, Bhante. Thank you, Bhante. Have a good rest too. Dharuvan Saranai, Harisavinena. Okay. You all are, sir, and thank you. Thank you, Bhante. Good night. Да. Ну, в общем, да, Бханте это еще тоже советует всем практиковать, не дать Абхидхамме умереть. Вот, в общем, практиковать, изучать, читать ее, потому что, да, это там все описано, сейчас все еще существует путь практики, который работает и в настоящее время в современности, его можно использовать для того, чтобы достичь ниббана. Вот, в общем, это Бханте нас просит практиковать и, да, изучать еще Абхидхамму.